Biju, the Assistant Professor, Department of Commerce, Kerala. On behalf of the Alumni Association, University of Kerala, and all the PSC aspirants, I welcome you, sir. Sir, could you please unmute? I think you're. Okay, am I audible right now? Yes, sir. Now you're audible. Okay. My screen is visible. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So today I have to finish a vast portion of topic which covered security uh, market and portfolio analysis and derivatives. So I don't know how to finish within 1.5 hours. So I will try to finish. Uh, so first of all, security SAPM, security analysis and portfolio management. Uh, so this topic you have studied in masters and comp. Uh, the purpose of security analysis and portfolio management is to make a proper understanding on the various aspects of security market and what are the theories associated with the securities market and how to manage a portfolio. So this paper focusing on how to manage a portfolio, what are theories associated with the management of portfolio, and what are the models which help people to manage portfolios. So there are tools which have been used for the purpose of security analysis. So that's a fundamental aspect of security management. That is fundamental analysis. So there is a chapter or module in fundamental analysis, and there is a module for technical analysis, and there are modules for theories of security market, which consist of standard finance theories like efficient market theory, capital asset pricing model, Markowitz model, single index model, multi-index model, arbitrage pricing theory. So these models are discussed. Then after that, there are two modules which covers uh, security market, actually security portfolio evaluation and portfolio revision. So these are the abstract of SAPM. So I can start one by one. In between time, we can ask any queries, any please, no problem. The first one, fundamental analysis. In fundamental analysis, you have to understand a simple concept. The basic purpose of fundamental analysis to understand the intrinsic value of a share. So intrinsic value means the real value of a share. So there are tools which we applied to calculate the intrinsic value of shares. So there are quantitative as well as qualitative tools which have been using for the purpose of understanding of an intrinsic value. So once we find the intrinsic value, we can compare the intrinsic value with the market value of a share, and we can take a decision based on that. So whether the intrinsic value, for example, the intrinsic value of a share, you have calculated 100 rupees.
and the same share which is traded, the last traded price is 90 rupees. Last traded price is 90 rupees. So you have calculated an intrinsic value which is 100 rupees. So what will be your decision? You can buy that share because your intrinsic value based on the calculations is 100 rupees. The market price is 90 only. So the market price will go and reach the intrinsic value. So you can buy 90 and you can sell it 100. So the reverse is also possible. You can do decisions accordingly. That is a fundamental analysis. So this one, intrinsic value, market value, whether the intrinsic value is greater than market value, the stock is undervalued. I said the example which is best explaining the undervalued stock. Your intrinsic value is 100 and the market price is 90. So the stock is undervalued, you can buy. The reverse, the market value is greater than intrinsic value, it's overvalued stock, you can sell it. Okay, this is a concept of fundamental analysis. So dimensions of fundamental analysis, economic analysis, industry analysis, and company analysis. So we have to do these three analyses to get a better decision to whether to buy or sell shares. So economic, industry, and company framework is there. So it's very important analysis. Actually, it is advisable to buy shares after conducting fundamental analysis. There's a parameters: revenue, equity growth, leverage, EPS, return, dividend, cash flow. These are all important parameters before making a decision based on fundamental analysis. So there are approaches. I can these are all simple topics in SAPM, so I can make it fast to cover the advanced portions in the derivatives. So there are approaches which is top-down approach and bottom-up approach. Top-down approach means from the global level. So from the big picture, global economic outlook, geopolitical landscape, political outlook, and then globally, then next level is country, next level is specific factors, and the last one is security selection. This is top down and bottom approach from the top down. These two approaches, so specific business, industry, sector, local economy, and global economy. This is bottom up approach. Okay. Then fundamental analysis, these are the variables. Economic analysis, growth rate of the economy, GDP rate, state of agriculture, savings and investment, monsoon, government budget, price level inflation, interest rates, balance of payment position, infrastructure facilities. These are the variables comes under the economy. Industry analysis, another, there are variables to be considered. Nature of industry, labor conditions. Suppose you are going to buy a share of from the motor, from the motor sector like Tata Motors or some other motors, Ashok Leyland. So you have to check the position of the industry in India. So that's it, industry. Just check out the position of industry, whether it is a banking or a pharma or motor or whatever it is, hotel. So you have to check the position of the industry in the economy. The industry life cycle. So your industry, what is the positioning of the life cycle? So whether the industry is in the introduction, expansion, maturity, decline. So these stages are to be identified. So position of your industry in the industry life cycle. Okay, so that's also very important. Then you can there are a lot of framework to conduct industry analysis. Porter's 5 forces framework. So I think you have studied the Porter's 5 forces framework, which is being used for better analysis, better industry analysis, and there is SWOT analysis. You already know. So SWOT analysis is also used for the purpose of industry analysis.
So then the company analysis, I already said company analysis is a lot of qualitative and quantitative factors to be considered. So you should be borne in mind that you are the company having good board of directors, good chairman, good auditors. That's very important. That are qualitative factors: business model, management, corporate governance, corporate culture. These are part of qualitative factors, and the quantitative factors are there: earning competitive edge, financial leverage, operational leverage, production efficiency. There are formulas available. You can calculate these kind of variables of your company and take a decision accordingly. There are financial and non-financial indicators. So I can go through this slide. So you can read the slide. I will share my slides later. There are variables for economic analysis. There are variables for industrial analysis and company analysis. So these variables are important while you do fundamental analysis. The next is technical analysis. Technical analysis. Yes. Is any problem? No, sir. No issues. Okay. Technical analysis. Technical analysis is exactly opposite of fundamental analysis. Fundamental analysis believe in fundamentals of a company, but technical analysis, analysis or analyst, they are not believing in fundamental aspect of the company. They are not believing in profit of the company. They are not believing the good board of directors, not believing in the EPS, price earning ratio. They are not believing anything about the fundamentals of the company. They just believe in the past prices, past market prices of the particular share of that company. So, for example, if we do technical analysis of Reliance Industries, we just look on the past prices, past 10 years prices or past 5-year prices of Reliance Industries Limited. So that it is 80% psychological, 20% logical. So, but still there are people do technical analysis and purchase the shares based on the technical analysis. So just you can imagine that a technique which is based on 80% psychological and 20% logical, but it has been widely approved as a very good technique to purchase shares. So, so there are coaching centers, or there are experts, consultants who learn technical analysis, how to learn technical analysis. You can find a lot of technical analysis in India. So there are premises, assumptions of technical analysis. First one is demand and supply decides the price. So the first important assumption is demand and supply decides the price. You know, the price is determined by the demand. So whether the stock is demanded, the prices will go up, and the stock is not demanded by the people, the prices comes down. So the basic principle, which is a premises of technical analysis. And history tends to repeat itself. That's a basic assumption, major assumption of technical analysis. History repeats. History repeats. Charitram avartikkunnu ennalladanu. So charitra means the past prices, and the past prices trends will repeat in future. The market discounts everything, and the third one is the market discounts everything. That means the information, the available information, which is being reflected in the share prices. So that's very important. Technical analyst believing in the market discounts everything. And price moves in trends. The price follows some trends and patterns. So we will learn some trends and patterns later.
The past data on price movements give signals on future trends. Past data on price movements give signals on future trends. So based on the past data, we can make an analysis. We can make a prediction on the future trends. Okay. So there are theories of technical analysis. Two theories, basically two theories. First one is Dow theory. Charles H. Dow, and his name, Dow Jones Industrial Average. The stock exchange name itself is Dow Jones. And Charles H. Dow, he was the editor of Wall Street Journal. And it was presented in a series of editorials during 1900 and 1902. So Dow പെട്ടെന്ന് മരിച്ചുപോയി. ഡോയുടെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്യപ്പെടാതെ പോയിട്ടുണ്ട്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് കുറെ വർക്ക് ചാൾസ് എച്ച് ഡോയെ ഫോളോ ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് market. The theory suggests that trends in the market can be identified by plotting the price movements in line graph. So according to Dow theory, the core of the theory is three trends. There are primary trends, there are secondary movements, and there are fluctuations, daily movements. So primary movements, secondary movements, and daily movements. The primary movements will last for an year. It's like a long-term trend. And secondary movements are the corrections in the long-term trends, and the fluctuations is the daily movements, random wiggles. We can say the random wiggles. So I will show you. This is Charles Dow, and 1851-1902. So he founded Dow Jones and the Wall Street Journal. So two things he found: Dow Jones Industrial Average and Wall Street Journal. So these are the premises. The market discounts all news. The market has three trends. The three trends I have explained: primary, secondary, and daily movements. Trends have the market discounts all news means it's like a efficient market hypothesis. That means the people who are rational, or people who traded in the market are fully informed. So trends have three phases. Indices confirm each other. So indices confirm each other. Trends are confirmed by volume. Trends continue until definitive signals indicate otherwise. So these are the premises. The second one. So Dow theory follows. Dow theory tells the market following three trends: primary trends, secondary trends, and daily movements. So that is a basic idea of Dow theory. And the second theory on technical analysis, Elliott wave theory. Elliott wave said that the market prices are moving like waves. He explained two types of waves: impulsive waves and corrective waves. Impulsive waves consist of 5 waves, and corrective waves 3 waves. I will show you the impulsive waves and corrective waves. So these are the impulsive waves: Elliott wave, impulsive wave, and corrective wave. The first one is impulsive, then corrective. The third one is impulsive, and fourth one is corrective, and the next one is impulsive. After that, the market crashes. So there is a correction. So impulsive move, the waves can be summed as impulsive move, and the corrective moves are the result of the market corrections. So this is the theme of Elliott wave. The market prices, or the prices of shares, going this kind of pattern. So I don't know if this theory is 100% accurate or not. These are the two theories associated with the technical analysis. So this is very important: Elliott wave and Dow theory. So only two theories in technical analysis. But now people using neural network, artificial neural network for technical analysis. It's called artificial intelligence and big data analysis. So this is a recent origin. Now people using high frequency data,
seconds to seconds data from the stock exchanges. They are collecting this data and used for the purpose of prediction of the future. So this data consists of the behavior of the investors, and this data are analyzed with the help of big data analytics platform or robotics, and after that they will get a future idea of the future prices. They'll get an idea of the future prices, how the future prices react, or region-wise analysis also. What about the future? I mean, what about the behavioral characteristics of Malayalis? What about the behavioral characteristics of Bombay? What about the behavioral characteristics of Punjabi person? And region-wise analysis also they can do. So this is artificial neural networks. And next is chart. Chart is very important. Chart is hardcore idea of technical analysis. Every technical analyst, he will draw chart and he will explain with the help of chart. So you might have heard about some analytic views from CNBC, NDTV Profit, etc. So charts are the working tools of technical analysts. Charts consist of line chart, bar chart, point and figure chart, and candlestick chart. These are the 4 charts which are being used by the technical analyst. So you will get more details on this type of chart. Candlestick, especially candlesticks, consist of a detailed explanation. So lack of time, I won't explain in detail about the charts. So there are chart patterns, support and resistance, trend reversal patterns, head and shoulder formation, inverter head and shoulder formation. These are chart patterns. So support and resistance, you might have heard about support and resistance. There is support level and there is resistance level. You can see this support and resistance. So this is another graph. A new support was formed. So once the support and another resistance, our resistance level pin endavum support item. Then our resistance level break is the stock carry poor. So our resistance support I pudhiya oru idilotu povan. Support pudhiya resistance kandupidichu. Sometimes support ee thaazhe ulla support endavum. Sometimes other resistance are support break is poor. So both directions the prices will go. So these support and resistance level are very important points to trade shares. So when we purchase a shares, we just need to look on the resistance and support. So when soon after the shares reaches support, you can buy the share, and soon after the shares reaches resistance, you can sell the shares. These are the buying and selling points, of the shares. So resistance and support. So this way, if you draw the graph, you will get an idea of the resistance and support. This is the head and shoulder pattern. It's another technical analyst chart. Head and shoulder. After head and shoulder pattern, there is a neckline, right shoulder, trend line, and after that, market will crash. So once a head and shoulder pattern has been formed, after that, market will crash. This is inverter head and shoulder pattern. Once the inverter head and shoulder pattern form, the market will increase. So this again price pattern. So there are some mathematical indicators also used in technical analysis, like moving averages. Moving average means simple, just add 10 days or 50 days share prices and divide by 50. You will get a simple moving average. And exponential moving average, we will give weightage to the recent prices. So exponential moving average is comparatively more usage to the analyst rather than simple moving average, because the exponential moving average, the formula itself gives weights to the recent prices. So the recent prices are very important before purchasing a shares.
So exponential moving average is good as compared to the simple moving average sometimes. So exponential moving average also short-term exponential moving average and long-term exponential moving average. Simple moving average also we can categorize into long-term simple moving average and short-term simple moving average. So for example, Reliance Industries Limited, you can calculate a short-term moving average, simple moving average, a long-term simple moving average. And Reliance Industries Limited, you can calculate a short-term exponential moving average and a long-term exponential moving average, and you can draw a curve, and you can find that how the way the curve is moving. Okay. Then oscillators. Oscillators is also technical analysis tool. Uh, Oscillators, we are using oscillators to find out the oversold and overbought conditions in the market. So with the help of oscillators, we will get an idea of oversold and overbought conditions. So there are two oscillators, rate of change indicators and relative strength index. So rate of change indicators and the relative strength index. This is rate of change indicators. This measures the percentage change in price between the current price and price of a certain number of periods ago. There is a formula for calculating the rate of change indicator, closing price of a share minus closing price of n periods ago divided by closing price of n periods before into 100. So if you read Dr. S. Kevin, there are illustrations for a rate of change indicator and relative strength index. So you can read the book authored by Dr. S. Kevin. So relative strength index basically it has been used for overbought and oversold conditions. Sometimes examination questions may be asked, what is oscillator and what are the different types of oscillators used for technical analysis. So you can write these two oscillators, relative strength index and rate of change indicator. Next is moving average, convergence and divergence, MACD. So MACD chart also we can prepare. So MACD means the difference between a short-term exponential moving average and a long-term exponential moving average. Short-term exponential move. So we can take a difference of short-term exponential moving average minus long-term exponential moving average, and we will get a figure, and we can draw a chart based on that figure. So you can reduce the long-term exponential moving average from a short-term exponential moving average of the same share, and can draw a chart. So that figure is called moving average, convergence and divergence. So this is used to measure the convergence and divergence between two exponential moving averages. So there is a difference, you can read. And there is a question, sometimes the questions may be asked, what are the differences between fundamental analysis and technical analysis? So it's very simple to differentiate. Fundamental analysis is very time consuming because it is a Herculean task to done company analysis, industry analysis, and the economy analysis. But technical analysis is very quick. We can have softwares to conduct technical analysis. So fundamental analysis study of cause, the technical analysis study of effect. Fundamental analysis decision is based on intrinsic value. The technical analysis decision is based on the chart and patterns. So industry, economy, company analysis, price, volume, and open interest analysis. So the fundamental analysis, we cannot apply fundamental analysis for all markets because some markets are new. Okay, so we are not in a position to apply fundamental analysis, but technical analysis we can apply for any markets. Okay. So these are about the fundamental and technical analysis. Are you okay? Any queries? Am I audible?
Okay. So next is I'm going for theories. Modern portfolio theory is otherwise called as Markowitz theory. So, രണ്ട് പേരിൽ അറിയപ്പെടും. മോഡേൺ പോർട്ട്ഫോളിയോ തിയറി എന്ന് പറഞ്ഞാലും മാർക്കോവിസ് തിയറി എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒന്നാണ്. ഹാരി മാർക്കോവിസ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഫാദർ ഓഫ് മോഡേൺ പോർട്ട്ഫോളിയോ മാനേജ്മെന്റ്. ഫാദർ ഓഫ് പോർട്ട്ഫോളിയോ മാനേജ്മെന്റ് ആരെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹാരി മാർക്കോവിസ് ആണ്. So Harry Markowitz had written a paper titled Portfolio Selection, which has been appeared in the 1952 Journal of Finance. And he started his theory. His theory is known as Markowitz theory. And he traditionally, before that theory, the individuals or investors were concentrated on individual stocks. So they will calculate the risk and return of individual stock. And Markowitz is a person who found the word portfolio. So he has given emphasis on the word portfolio, importance of portfolio risk, portfolio return. And this scenario was introduced by the Markowitz. Markowitz called an efficient frontier of portfolio. He contributed a concept called efficient frontier. I will show you the efficient frontier. And the important assumption of Markowitz is the investors are rational and they can be able to understand what is good and what is bad. So investors taking a decision based on the expected return and risk of shares. So investors taking decisions based on expected returns and standard deviation. So always an investor always prefer high returns and low standard deviation or low risk. Standard deviation, standard deviation is a measure for calculation of risk. So an intelligent investor or a rational investor always prefer high returns. റിട്ടേൺ വേണ്ടെന്ന് പറയുന്ന ആരെങ്കിലും മാർക്കറ്റിൽ ഉണ്ടോന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ഈ തിയറിയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് ഹാരി മാർക്കോവിസ് പറഞ്ഞത്. So assumptions, diversification is very important in stock market. So do not put all eggs into one basket. That is a basic core idea. But Markowitz fully has given emphasis on the diversification. So the investors have to diversify or they have to include negatively correlated shares in the portfolio. So negatively correlated shares means, so we can include some portfolios, for example, Reliance, Tata Motors, Ranbaxy Pharma, Taj Hotels. So these shares in the portfolio have to be negatively correlated. ഒരു ഷെയർ കൂടുമ്പോൾ മറ്റേ ഷെയർ കുറയണം, ഒരു ഷെയർ കുറയും മറ്റേ ഒരു അങ്ങനെ പോസിറ്റീവ്ലി കോറിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഷെയർസ് ആണ് നമ്മൾ പോർട്ട്ഫോളിയോയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തെങ്കിൽ ഒരു മാർക്കറ്റ് ക്രാഷ് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ മൊത്തം ഷെയറും ഡൗൺ ആവും. ഒരു ഷെയർ പോകുമ്പോൾ എല്ലാം പോകും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നെഗറ്റീവ്ലി കോറിലേറ്റഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഷെയർ കുറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞ് മറ്റേ ഷെയറിന് ഉണ്ടാവില്ല, അത് വളരെ ശക്തമായി തന്നെ നമുക്ക് റിട്ടേൺ തന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. So diversification is very important, but this theory is contradicted by Warren Buffett. Warren Buffett said that there is a limit for the diversification. There is a limit for the diversification, and fully diversify ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം എത്ര ഷെയർ നമുക്ക് ഡൈവേഴ്സിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ഒരു പോർട്ട്ഫോളിയോ മാക്സിമം 20 ഷെയർ ഒക്കെ വരെ ഡൈവേഴ്സിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ്. 20 ഷെയർ മാത്രമേ പോർട്ട്ഫോളിയോ. ഫുൾ ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ എന്റെ കയ്യിൽ 100 ഉണ്ടെങ്കിൽ 100 ഓരോ കമ്പനിയുടെ ഓരോ ഷെയർ മേടിച്ചിട്ട് 100 ഷെയർ ഫുൾ ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ ആയി. അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ലെന്നാണ് വാറൻ ബഫറ്റ് പറഞ്ഞത്. സോ ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ ദർ ഇസ് എ ലിമിറ്റ്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങും. ഓക്കെ, so it is very careful when you diversify. So diversification is very good. Otherwise, so when you include all shares in your portfolio consist of
from the banking companies. All banking matra purchase. There are people, they will purchase like one company share. So only Federal Bank, only South Indian Bank, only SBI. So when there is a problem with the SBI or Federal Bank, the all stocks comes down. Then the portfolio, well-balanced portfolio, and portfolio as its whole, it was less volatile than the sum of its part. So the portfolio concept is very important. Portfolio volatility, individual stocks in the summine kattittum volatility koravannaanu Markowitz parnathu. Then most of the investors are risk averse. That means they don't want to take risk. Most of the investors are nervous, anxious type of investors. They don't want to take risk. You studied the prospect theory in the last class. So just prospect theory. Then given two portfolios, an investor will naturally prefer one that indicates highest return possible with least risk. So when you compare the stocks, you always take a decision highest return with less risk, least risk. So you take decision based on highest return with less risk. ഒരേ തരത്തിലുള്ള റിട്ടേൺ ആണ് എല്ലാ നിങ്ങളെ പോർട്ട്ഫോളിയോയിലുള്ള എക്സ്പെക്ടഡ് റിട്ടേൺ നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ 10% ആണ് വന്നത്. എല്ലാ ഷെയറിനും 10% ആണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് അതിനകത്ത് 10% റിസ്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം. റിസ്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ റിസ്ക് ഏത് കുറവാണോ അത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, so efficient frontier I will explain. This is the graph which was given by Markowitz. And you can see a curve, the x to a point that is minimum variance portfolio. So our curve in the curve valatotu povana. That means the risk is increasing. A minimum variance vare endilla risk korayuvana. Risk x in korayuvana. Adu kayinittu aa point kayinittu risk kooduvana. Okay, so ആ പോയിന്റ് വരെ ഉള്ളതിനെ നമ്മൾ മിനിമം വേരിയൻസ് മീൻസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ, നമ്മൾ റിസ്ക് കുറയുന്ന പോയിന്റ് അതാണ്. അത്രയും അങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റോക്സിന് ഈ പറയുന്ന എഫിഷ്യന്റ് ഫ്രണ്ടിയറിനകത്തുള്ള സ്റ്റോക്സ് ആയിരിക്കും റിസ്ക് അവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് എപ്പോഴും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം. So moving along the curve from x to y, the risk standard deviation decreases as returns increase due to diversification, until a certain point where it hits the minimum risk possible from comparing x and y. So this point is known as minimum variance portfolio. So this is the minimum variance portfolio, and this is a feasible region in which we can invest. Okay. So Markowitz idea based on three measures, like one is mean. Markowitz calculated the arithmetic mean of the returns, expected return, and Markowitz calculated the variance of the shares, and Markowitz calculated the correlation. So correlation should be negative, and there should be less variance in the portfolios, and the mean of the portfolio should be higher. That means the expected return, average expected return should be high. That is a basic criteria of Markowitz theory. So there are criticisms of Markowitz. First criticism is behavioral finance. The Markowitz clearly said that the human beings are rational always, but it is very difficult. Human beings are normal sometimes, so it's not possible to apply when a people is normal. And there is a second assumption that investors can buy securities of any sizes, means odd loads. So there are retail investors, they can buy small securities, small loads like 1 share, 2 share, 3 share, 10 shares. So that's it. This assumption is not practical in sometimes. Some shares we cannot buy these odd loads. So there is a regulation by the stock exchange. Sometimes the odd load buying is not possible. So that situations, this theory is not applicable. So
The critics also challenged the idea that actions of investors do not influence the market. So actions of investors always influence the market, but the Markowitz said that individual investors' action will not have an impact in the market. So that's another criticism. And the Markowitz uses the past prices, past experiences will reflect in the future, but this again is not accepted as a principle. Experienced investors consider past performance not as a guarantee for future performance. Okay. So another, the person who criticized Markowitz theory called Richard Roll, and it is called as Roll's critic. And he criticized 1977, and he written a paper, and he said that it is impossible to build a diversified portfolio, because if we have to set a diversified portfolio, we have to include all the investment assets like collectible commodities in the portfolio. But it is very difficult to set a complete successfully diversified portfolio. So the Richard Roll criticized Harry Markowitz's diversification strategy. This is also called as Roll's critic. Roll's critic. Next model, Sharpe single index model. It is suggested by William Sharpe. The Sharpe model is based on one factor is called beta. So beta, the beta is a measure of systematic risk. Systematic risk which is not diversifiable. The non-diversifiable risk is called as systematic risk, like interest rate risk, inflation risk, purchasing power risk. These market risk, these risks are called as non-diversifiable risk, and this is measured by a tool known as beta. Okay, so the single index model based on the beta assumption, and this is a formula for single index model. The expected return is equal to alpha plus beta Rm plus E. So alpha means alpha is constant, we studied regression. Alpha captures the effect of a security return increase or decreases when the market return is zero. Market is same ആയിട്ട് നിന്നാലും, for example Nifty, if you take the example of Nifty 25,000 നിൽക്കുവാണെങ്കിൽ, Nifty 25,000 നിൽക്കുവാണെങ്കിലും നമ്മുടെ സ്റ്റോക്ക് കയറുവാണെങ്കിൽ, that is a alpha impact. So beta is purely depends on the market. For example, the beta of a security exceeds set 2, then the return of the security is expected to increase by 20%. Market 10% കൂടുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റോക്ക് 20% കൂടും, because beta 2 ആണ്. മാർക്കറ്റ് 10% കുറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്റ്റോക്ക് 20% കുറയും, because beta 2 ആണ്. This beta purely depends on the market. Market means Nifty or Sensex, the index. The index is known as market. The stock performance purely depends on the beta part. That's beta. Alpha means market is constant ആയിട്ട് ഇരുന്നാലും, market constant ആയിട്ട് ഇരുന്നാലും സ്റ്റോക്കിന് ഉണ്ടാവുന്ന return increase or decrease, that is being captured through alpha. Then there is error factors. So other than beta and alpha, which is being captured, is known as error factor, and this is the formula. Now you can understand alpha plus beta Rm plus E. E is a residual factor, beta is the market factor, and alpha other than the market factor. So single index model, only one considering only one index, that is the beta. So multi-index model is improvised the version of single index model. Single index model only considering the market risk. Okay, so multi-index model consider the effect of inflation, economic growth, interest rates, exchange rates, etc.
So there are alpha plus beta, RM plus beta, inflation, beta interest rate, means alpha plus beta, x1 plus beta, x2 plus beta, x3 plus beta, xn plus error term. So all factors considered in multi-index model other than the market factors also. So that is importance of multi-index model. This model considering other than the market factors in the portfolio return. The next is capital asset pricing model. ഇതെല്ലാം തന്നെ ഓരോരോ എസ്സേ ആണ് നിങ്ങളുടെ ബുക്ക് നോക്കി പഠിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. Capital asset pricing model is another model. So I have skipped another one most important model, that is efficient market hypothesis. I have given several times said about efficient market hypothesis. Efficient market hypothesis is very important theory, even though this theory is not applicable in much. So this theory was contributed by Eugene Farmer, and this theory have three forms of market: weak form of market, semi-strong form of market, and strong form of market. And V form also tested by several measures, and semi-strong form also tested. Eugene Farmer tested with some tools, and strong form is also tested. But the hypothesis was proved by Eugene Farmer, but there are contradictory approaches said that this theory was wrong. So efficient market hypothesis is also very important in examination point of view. So you every market, I mean weak form, semi-strong form, and the strong form you need to study well. And the same way, similarly, the capital asset pricing model is also important. So capital asset pricing model describes the relationship between systematic risk and expected. This method consider capital asset pricing model, which has been widely used for the pricing of shares, and the expected return also calculated with the help of capital asset pricing model. This model gives importance to the risk premium. Risk premium, you know, the reward for taking risk. So this is a formula for capital asset pricing model. So expected return is equal to RF plus beta into RM minus RF. RF is equal to risk-free rate. Beta is the systematic risk, and RM means the market return minus risk-free return. So the market return minus risk-free return is called as risk premium or reward for bearing risk. For example, risk-free rate of return, for example, the government securities, fixed deposit, all risk-free. For example, if we get 6% return from a fixed deposit, that is risk-free, no risk associated with this fixed deposit. So 6% is fixed deposit. Same time, we will get a return of 12% from a share, for example, Reliance Industries. So 12%. So 12% is a market return. So 12 minus 6 is called 6. 6 is the risk premium. So that risk premium is multiplied by beta, and it is to be added with the risk-free rate. That is the expected rate of return calculated by CAPM. Okay. So CAPM, the cost of equity components, risk-free rate plus beta into risk premium. It's a very simple model. Risk-free rate is the rate of return of fixed deposit plus beta. Beta is the market risk or systematic risk multiplied by risk premium. Risk premium means the difference between market return minus risk-free return. Okay. So capital asset pricing model, you know, the beta 2, the return is much high, but you know the risk is also high. So here beta 1, what about the position of risk, and what about the position of return? You can understand with the help of this graph, capital asset pricing model. So there are factor model associated with the portfolio management. Multi-factor models. Multi-factor model, I already said one multi-factor model, multi-index model.
Multi-factor model is financial model that employ multiple factors in its calculations to explain market phenomena. The multi-factor model can be used to explain the relationship of either an individual security or a portfolio of security. So there are multi-factor models. So the one is Farmer-French three-factor model. So Farmer-French three-factor model considers three factors. The first factor is the size of the firm, and the simple thing, our formula three factors undav. Okay, there are regression equations. So equation are the three factors. Our three factors are the size of the firm, book to market values, excess return on the market. These three factors are included in their models as independent variables. Okay. This is called Farmer-French three-factor model. So now after the class, you can refer Google Investopedia to get an idea of Farmer three-factor model. You can prepare for a paragraph. Then arbitrage pricing theory. It's another model, arbitrage pricing theory. It's a multi-factor asset pricing model. It's based on the idea that asset returns can be predicted using the linear relationship between asset expected return and several macroeconomic variables. So this arbitrage pricing model considering some macroeconomic variables in their models. So systematic factors, Stephen Rose on the arbitrage pricing model developed the capital asset pricing model or alternative arbitrage pricing model. Capital asset pricing model already widely popular method. That's the alternative arbitrage pricing model. Okay. So next is only 30-35 minutes remaining. Portfolio evaluation and revision. Portfolio evaluation, so there are already, we have some portfolios. We have portfolio include portfolio 10 stocks in our portfolio. Now, stocks in the performance, stocks performance. We evaluate it. Oh, this stock call up. Or a washing in the Namuku village അപ്പോൾ അങ്ങനെ വിലയിരുത്തലുകൾ നടത്തുമ്പോൾ പെർഫോമൻസ് ഇല്ലാത്ത സ്റ്റോക്കിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും. അണ്ടർ പെർഫോംഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോക്സിനെ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും. ഔട്ട് പെർഫോംഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോക്സിനെ നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാം. അതിനാണ് നമ്മൾ പോർട്ട്ഫോളിയോ ഇവാലുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ പോർട്ട്ഫോളിയോ ഇവാലുവേഷൻ നമ്മൾ റിട്ടേൺ മാത്രം നോക്കിയിട്ടല്ല പറയുന്നത്. സോ വി ഹാവ് ടു കൺസിഡർ റിസ്ക് ഓൾസോ. അപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന സ്റ്റോക്ക് ചിലപ്പോൾ ഔട്ട് പെർഫോമിംഗ് ആയിരിക്കും. But sometimes some news may come up or അതിന്റെ പൊസിഷൻ കുറച്ച് വീക്ക് ആവാൻ സാധ്യത ഉണ്ടാവും. റീസെന്റ് നമ്മൾ യെസ് ബാങ്ക് പൊളിഞ്ഞു പോയ ഒരു സ്റ്റോക്കാണ്. യെസ് ബാങ്ക് ഒരു കാലത്ത് വളരെ നല്ല പെർഫോമൻസ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സ്റ്റോക്കായിരുന്നു. സോ എന്തുകൊണ്ട് യെസ് ബാങ്ക് എല്ലാവരും പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സ്റ്റോക്കായിരുന്നു. ബട്ട് യെസ് ബാങ്ക് പൊളിഞ്ഞുപോയി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അത് പലതും മുൻകൂട്ടി കണ്ടിട്ടുണ്ട്. യെസ് ബാങ്കിന് എന്ത് സംഭവിച്ചു, പേപ്പറിൽ അതിനെപ്പറ്റി യെസ് ബാങ്കിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ന്യൂസസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂസ്. RBI അവർക്ക് വാണിംഗ് കൊടുത്തു, അവർ ഹോൾസെയിൽ ഡെറ്റ് മാർക്കറ്റിൽ പ്ലേ ചെയ്യുകയാണ്, അവർക്ക് കുറെ പേര് പൈസ കൊടുക്കാനുണ്ട്. സോ ദർ ആർ നെഗറ്റീവ് ന്യൂസ്. അപ്പം തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക, ഇനി യെസ് ബാങ്ക് കയ്യിൽ വെച്ചേക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, അത് പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലതെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുകയും ആ സ്റ്റോക്കിനെ ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യാം. സോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. So there are methods which are used for portfolio evaluation. First one is Sharpe reward to variability ratio. So William Sharpe കൊണ്ടുവന്ന ഒരു മോഡലാണ് പോർട്ട്ഫോളിയോ ഇവാലുവേഷന് വേണ്ടിയിട്ട്. അതിന് നമ്മൾ ഷാർപ്പ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഷാർപ്പ് റേഷ്യോ ഒരു ഫോർമുലയാണ്. ആ ഫോർമുല വെച്ച് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ആ ഫോർമുലയിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റിയലൈസ്ഡ് റിട്ടേൺ, ഒരു സ്റ്റോക്കിന് നമുക്ക് കിട്ടിയ റിട്ടേൺ മൈനസ് റിസ്ക് ഫ്രീ റിട്ടേൺ. റിസ്ക് ഫ്രീ റിട്ടേൺ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു. റിസ്ക് ഫ്രീ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ഡിവൈഡ് ബൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ. പോർട്ട്ഫോളിയോ റിട്ടേണിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ അങ്ങനെ കിട്ടുമ്പോൾ ദ ഹയർ ദ റേഷ്യോ ബെറ്റർ ഈസ് ദ പൊസിഷൻ എന്നുള്ളതാണ് ഈ പറയുന്ന ഷാർപ്പ് റിവാർഡ് ടു വേരിയബിലിറ്റി റേഷ്യോ. ഓക്കെ, ഇതിന്റെ ഈ ഫോർമുലയുടെ റിസൾട്ട് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പോർട്ട്ഫോളിയോസിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Then
trainer reward to volatility. ഇവിടെ നേരത്തെ നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ആണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യെങ്കിൽ ഇവിടെ ട്രെയിനർ അവിടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷന് പകരം ബീറ്റ ഇട്ടു. ഓക്കെ, സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ആണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ റിസ്ക്കും ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്ക്കും മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള ടൂളാണ്. ഇപ്പൊ അത്ര വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സോ ദിസ് എ ഡിഫറൻസ്. ഷാർപ്പ് യൂസസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ വൈൽ ട്രെയിനർ യൂസസ് ബീറ്റ. ഷാർപ്പ് മെഷേഴ്സ് ടോട്ടൽ റിസ്ക് but trainer measures systematic risk. Okay, Sharp is used to measure historical performance. Trainer is more forward-looking performance. Okay, so this is a difference. So Sharp ratio and trainer ratio is important. Then Jensen performance index. Jensen performance index is another measure of portfolio performance. ഇത് കൊണ്ടുവന്നത് മൈക്കൽ ജാൻസൺ ആണ്. ദിസ് മെഷർ അറ്റംപ്റ്റ്സ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ഡിഫറൻഷ്യൽ റിട്ടേൺ ബിറ്റ്വീൻ ആക്ച്വൽ റിട്ടേൺ ഓഫ് ദി പോർട്ട്ഫോളിയോ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് എക്സ്പെക്ടഡ് റിട്ടേൺ ഫോർ എ ഗിവൻ ലെവൽ ഓഫ് റിസ്ക്. ഐ വിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ. സോ ജെൻസന്റെ ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറൻഷ്യൽ റിട്ടേൺ ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആക്ച്വൽ റിട്ടേണും എക്സ്പെക്ടഡ് റിട്ടേണും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് അത് നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ പോർട്ട്ഫോളിയോ, നമ്മൾ ആക്ച്വൽ റിട്ടേൺ നമുക്ക് കിട്ടിയ റിട്ടേൺ, എക്സ്പെക്ടഡ് റിട്ടേൺ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും. എക്സ്പെക്ടഡ് റിട്ടേൺ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ CAPM-ന്റെ ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്യാം. സോ CAPM-ന്റെ ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ്പെക്ടഡ് റിട്ടേൺ കിട്ടും. അപ്പൊ ആക്ച്വൽ റിട്ടേൺ മൈനസ് എക്സ്പെക്ടഡ് റിട്ടേൺ, അതിന്റെ ബേസിൽ നമുക്ക് ഡിസിഷൻസ് എടുക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ആക്ച്വൽ റിട്ടേൺ മൈനസ് എക്സ്പെക്ടഡ് റിട്ടേൺ, അതിന്റെ ബേസിൽ നമ്മൾ പോർട്ട്ഫോളിയോനെ മാറ്റണോ അതോ പോർട്ട്ഫോളിയോനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണോ എന്നുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്ന മെത്തേഡാണ് ഈ പറയുന്ന ജെൻസൺ മെത്തേഡ് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്ത ഒരു മെത്തേഡും കൂടി ഉണ്ട്, ഫാമാസ് ഡീകമ്പോസിഷൻ മോഡൽ. സോ ദിസ് മെത്തേഡ് കോൺട്രിബ്യൂട്ടഡ് ബൈ യൂജിൻ ഫാമ. യൂജിൻ ഫാമ എന്തൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കുക. യൂജിൻ ഫാമ ഒരുപാട് എഫിഷ്യന്റ് മാർക്കറ്റ് ഹൈപ്പോത്തീസിസ് കൊണ്ടുവന്നു, ഡീകമ്പോസിഷൻ മോഡൽ കൊണ്ടുവന്നു. യൂജിൻ ഫാമ ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ്. സോ യൂജിൻ ഫാമയാണ് ഡീകമ്പോസിഷൻ കൊണ്ടുവന്നത്. ഡീകമ്പോസിഷനിൽ ഫാമ അവിടെയും ഈ നമ്മുടെ ടോട്ടൽ റിട്ടേൺ ഓഫ് എ സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് റിസ്ക് ഫ്രീ റിട്ടേൺ പ്ലസ് എക്സസ് റിട്ടേൺ. സോ നമ്മൾ ഈ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ റിസ്ക് എടുക്കുന്ന ആൾക്കാരാണല്ലോ. അപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാർ എപ്പോഴും അവരവിടെ ബാങ്കിൽ ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് കൊണ്ടിടും, അല്ലെങ്കിൽ അവര് നമ്മുടെ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ കൊണ്ടിടും. റിസ്ക് എടുക്കാത്ത താല്പര്യമില്ലാത്ത ആൾക്കാരാണ്. ദേ ആർ നോട്ട് റിസ്ക് ടേക്കേഴ്സ്, ദേ ആർ റിസ്ക് അവേഴ്സ് പീപ്പിൾ. സോ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ എപ്പോഴും റിസ്ക് എടുക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദേ വിൽ ഗെറ്റ് എക്സസ് റിട്ടേൺ. സോ ടോട്ടൽ റിട്ടേൺ എപ്പോഴും എക്സസ് റിട്ടേൺ ചില സമയത്ത് പൊളിഞ്ഞു പോവാം. സോ എക്സസ് റിട്ടേൺ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. ടോട്ടൽ റിട്ടേൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു റിസ്ക് ഫ്രീ റിട്ടേൺ പ്ലസ് എക്സസ് റിട്ടേൺ. ഈ എക്സസ് റിട്ടേണിനെ പലതായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു, അതാണ് ഡീകമ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. എക്സസ് റിട്ടേണിനെ പുള്ളി റിസ്ക് പ്രീമിയം പ്ലസ് റിട്ടേൺ ഫ്രം സ്റ്റോക്ക് സെലക്ഷൻ എന്നുള്ള ഇതിലാക്കി. അപ്പോ പുള്ളി അതിനെ ഈ റിട്ടേൺ റിസ്ക് പ്രീമിയം എന്ന് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു. റിസ്ക് പ്രീമിയം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ റിസ്ക് എടുക്കുന്നതിന് കിട്ടുന്നതാണ്. ഫുൾ ക്രെഡിറ്റ് റിസ്ക് എടുക്കുന്നതിൽ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. പകരം ദർ ഇസ് എ ടാലന്റ് ഫോർ സ്റ്റോക്ക് സെലക്ഷൻ. there are people they are very efficient for stock selection. So stock selection നമ്മൾ പോയിന്റ് കൊടുക്കണം, അല്ലെ മാർക്ക് കൊടുക്കണം എന്നാണ് ഡീകമ്പോസിഷൻ പറയുന്നത്, ഫാമസ് ഡീകമ്പോസിഷൻ. So return of a portfolio is equal to riskless return plus return from market risk plus return from diversified risk plus return from pure selectivity. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം. ആ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ പറ്റും. നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഡൈവേഴ്സിഫയബിൾ റിസ്ക് അല്ലെ റിട്ടേൺ ഫ്രം പ്യുവർ സെലക്ടിവിറ്റിയിൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ പാളിപ്പോയെന്ന് വെക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾക്ക് വെയിറ്റേജ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എവിടെയാണ് നമ്മൾ ഫ്ലോപ്പായി പോയെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അതിന്റെ ബേസിൽ നമ്മൾ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതാണ് ഫാമാസ് ഡീകമ്പോസിഷൻ മോഡൽ. ഇതിനെ ഫാമാസ് നെറ്റ് സെലക്ടിവിറ്റി മെഷർ എന്നും വിളിക്കാം. ഐ ഹോപ്പ് യു ആർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്. വെരി വാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്. സോ എന്നെക്കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ അത് പറഞ്ഞുതരാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഞാൻ സ്പീഡിനാണ് പോകുന്നത്. പോർട്ട്ഫോളിയോ റിവിഷൻ നമ്മൾ പോർട്ട്ഫോളിയോ ഇവാലുവേഷൻ ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. പോർട്ട്ഫോളിയോ ഇവാലുവേഷന് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ടൂളുകളെല്ലാം തന്നെ ഉണ്ട്, മെത്തേഡുകളുണ്ട്. ദെൻ പോർട്ട്ഫോളിയോ റിവിഷനും കുറെ ടൂൾസ് പറയുന്നുണ്ട്. അതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുന്ന ഫോർമുല പ്ലാൻസ് ആണ്. ഫോർമുല പ്ലാൻസ് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കേണ്ടി വരും. ഫോർമുല പ്ലാൻസ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന എക്സാമിനേഷന് പോർട്ട്ഫോളിയോ റിവിഷന് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഫോർമുല പ്ലാൻസ്. ഇത്രയും ഫോർമുല പ്ലാൻസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്.
rupee cost averaging, constant rupee value plan, constant ratio plan, variable ratio plan. So these are the formula plans. ഈ 4 ഫോർമുല പ്ലാൻസ് നമ്മൾ നോക്കണം. റുപ്പി കോസ്റ്റ് ആവറേജിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സെയിം സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പ്ലാൻസ്, നമ്മൾ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ പറയുന്ന റുപ്പി കോസ്റ്റ് ആവറേജിംഗ്. നമ്മൾ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 10th of every month 500 is debited from my bank and invested in a mutual fund. 10th തീയതി എന്റെ ബാങ്കിൽ നിന്ന് 500 രൂപ എടുത്തിട്ട് ഒരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കൊടുക്കുകയാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് റുപ്പി കോസ്റ്റ് ആവറേജ്. എവറി മന്ത് 10th of every month 500 is debited from my bank account and invested. So അങ്ങനെ നമ്മൾ വരുമ്പോൾ അത് ആവറേജ് ചെയ്ത് അതിന്റെ റിട്ടേൺ വരുന്നുള്ളതാണ് റുപ്പി കോസ്റ്റ് ആവറേജിംഗ് പറയുന്നത്. ഇതൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് പോർട്ട്ഫോളിയോ റിവിഷൻ ആണ്. ദെൻ കോൺസ്റ്റന്റ് റേഷ്യോ പ്ലാൻ, നമ്മളൊരു റേഷ്യോ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോയിലകത്ത് അഗ്രസീവും ഡിഫെൻസീവും ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരാം. നമ്മുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോയിനകത്ത് ഷെയർസ് വരാം, ഗോൾഡ് വരാം, നമ്മുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോയിനകത്ത് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സ് വരാം, നമ്മുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോയിനകത്ത് ഡിബഞ്ചേഴ്സ് വരാം. അപ്പൊ നമ്മളൊരു റേഷ്യോ ഫോളോ ചെയ്യണം. ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 1:1 അഗ്രസീവ് ഡിഫെൻസീവ്, 1:1 ആണെങ്കിൽ അഗ്രസീവ് 1 ആൻഡ് ഡിഫെൻസീവ് 1. ഇപ്പോ അതിന് എമൗണ്ട് ആയിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 10,000 10,000. അപ്പൊ ആ ഒരു റേഷ്യോ എപ്പോഴും നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോവുക. അഗ്രസീവ്, ചിലപ്പോൾ അഗ്രസീവ് ഡൗൺ ആവും, ആ സമയത്ത് കുറച്ചും കൂടി അഗ്രസീവ് മേടിച്ചു വെക്കുക, അപ്പൊ റേഷ്യോ സെയിം ആവും. ഓക്കെ, ആ റേഷ്യോ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മൾ കോൺസ്റ്റന്റ് റേഷ്യോ പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. വേരിയബിൾ റേഷ്യോ അങ്ങനെ റേഷ്യോസ് ഒന്നും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാതെ നമുക്ക് തോന്നിവാസം പോലെ ചെയ്യുക. നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട അനുസരിച്ച് റേഷ്യോസ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മൾ വേരി ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അങ്ങനെ പല ആൾക്കാരും ചെയ്യാറുണ്ട്. എനിക്കിപ്പോ അഗ്രസീവ് കുറച്ച് മതി, വയസ്സായി പോകുന്നു, പിന്നെ എപ്പോഴും വയസ്സാകുമ്പോൾ നമ്മൾ റിസ്ക് എടുക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി കുറയാ, അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, കൂടുതൽ ഡിഫെൻസീവിലോട്ട് പോകും. സോ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ആണ് കൂടുതൽ അഗ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള പോർട്ട്ഫോളിയോസ് കൂടുതൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത്. സോ വേരിയബിൾ. So it's about portfolio management. So 25 minutes remaining. So next derivatives ഞാൻ വളരെ പെട്ടെന്നായിട്ട് ഒരു 1-2 സ്ലൈഡ് ഡെറിവേറ്റീവ്സിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് ജസ്റ്റ് പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ്. So there are two people, Mr. A and Mr. B. Mr. B A have bullish sentiments. Mr. A bullish ആണ്, Mr. B bearish ആണ്. Mr. A എന്താണ്, മാർക്കറ്റ് എപ്പോഴും കൂടുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ്. മിസ്റ്റർ ബി മാർക്കറ്റ് സ്റ്റോക്ക് പ്രൈസ് കുറയുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ്. So Mr. A agreed to buy 500 shares of X Limited at 560 each after 3 months. Mr. A Mr. Biju പറഞ്ഞു 500 ഷെയർ 3 months 3 മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് 560 രൂപയ്ക്ക് ഒരു ഷെയർ 560 രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിച്ചോളാം എന്നുള്ള ഒരു എഗ്രിമെന്റ്. മിസ്റ്റർ ബി അത് ഓക്കെ പറഞ്ഞു, എഗ്രി. മിസ്റ്റർ ബി പറഞ്ഞു ഞാൻ നിനക്ക് നീ മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ 500 രൂപയ്ക്ക് 560 ആഫ്റ്റർ 3 months തരാമെന്ന്. സോ മിസ്റ്റർ ബി എയുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഷെയർ സെല് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു, മിസ്റ്റർ എ ബൈ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു. ദാറ്റ് ഇസ് എ കണ്ടീഷൻ. സോ ഐ ഹോപ്പ് യു ആർ ക്ലിയർ. സോ ലെറ്റ് us sign a contract. So we shall square up the price difference in cash. അപ്പൊ അവർ തീരുമാനിച്ചു, ആ കോൺട്രാക്ട് സൈൻ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു. അപ്പൊ അവര് തീരുമാനിച്ചതിനനുസരിച്ച് എന്താണ് അവർ പറയുന്നത്, അതിന്റെ ഡിഫറൻസ് എത്രയാണോ വരുമാനം, എത്രയാണോ പ്രോഫിറ്റ്, അത് മാത്രം സ്ക്വയർ അപ്പ് ചെയ്യാൻ മതി, എത്രയാണോ പ്രോഫിറ്റ് അത് മാത്രം കൈമാറ്റം ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു ആഫ്റ്റർ ദ ടെർമിനേഷൻ ഓഫ് ദി കോൺട്രാക്ട്. Then X Limited shares quoted 560 now. After 3 months price will rise എന്നാണ് എ പറയുന്നത്. ബി പറയുന്നത് no chance, after 3 months the price will fall. പ്രൈസ് ഉറപ്പായിട്ടും കുറയുമെന്നാണ് മിസ്റ്റർ ബി പറയുന്നത്. So better way to deal with default like this before signing up the contract.
നമ്മൾ ഫോർവേഡ് കോൺട്രാക്ട് ആണെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട രീതിയിൽ ഒരു കോൺട്രാക്ട് ഒപ്പിടായിരുന്നു. ബട്ട് നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചർ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ there is a presence of exchange here. Exchange act as an intermediary. ഫോർവേഡ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ എക്സ്ചേഞ്ച് ഒന്നും വേണ്ട, നമുക്ക് തോന്നിവാസം പോലെ രണ്ടുപേർക്കും തമ്മിൽ ഒരു എഗ്രിമെന്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പോവാം. ബട്ട് അതിന്റെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ എഗ്രിമെന്റ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ദർ ഇസ് എ ഡിഫോൾട്ട് റിസ്ക്, കൗണ്ടർ പാർട്ടി റിസ്ക്. ആരെങ്കിലും വയലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റരുത്. അവൻ ചിലപ്പോൾ കേരളം വിട്ടു പോകും. നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, നമുക്ക് ഒരു ഗ്യാരണ്ടി ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഡേഞ്ചറസ് ടു മേക്ക് ഫോർവേഡ് കോൺട്രാക്ട്സ്. So we can take the help of an intermediary. The intermediary called as stock exchange. So the stock exchange comes up. So Mr. NJ, an intermediary, and wait. Both of you deposit with me 20,000 each. പുള്ളി പറയും നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും എന്ത് ചെയ്യുക, മാർജിൻ വെക്കാൻ പറയും. മാർജിൻ മണി ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയും. മാർജിൻ മണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫോൾട്ട് വരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അവർക്ക് സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിനാണ് നമ്മൾ മാർജിൻ സൂക്ഷിക്കുന്നത്. അപ്പൊ രണ്ട് പാർട്ടീസും മാർജിൻ 20,000 വെച്ചിട്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. സോ അങ്ങനെ അവർ കോൺട്രാക്ട് ഒപ്പിട്ടു. ആഫ്റ്റർ 3 months, ആഫ്റ്റർ 3 മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ 560 കോൺട്രാക്ട് ഇട്ടത്. ഷെയറിന്റെ വില 550, സ്പോട്ട് പ്രൈസ് 550, 10 രൂപ നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഒരു ഷെയറിന് 10 രൂപ നഷ്ടപ്പെട്ടു. 100 ഷെയറിന്റെ ഒരു ലോട്ടിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡെറിവേറ്റീവ് ചെയ്യണം. ഒരു ലോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ക്വാണ്ടിറ്റി 100 സ്റ്റോക്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യണം. 100 സ്റ്റോക്കിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ചെയ്തപ്പോൾ 10 രൂപ വെച്ചിട്ട് 100 ക്വാണ്ടിറ്റി ആയപ്പോൾ 5000 രൂപ ബിക്ക് നഷ്ടം വന്നു. 560 മൈനസ് 560 മേടിച്ചോളാന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കണേ ബിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന്. അപ്പൊ 550 മാർക്കറ്റില്, 10 രൂപ നഷ്ടപ്പെട്ടു. അപ്പൊ അതിന്റെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാല് മാർക്കറ്റില് 550 ഉള്ളൂ. പക്ഷെ എന്ത് കിട്ടി, ബിക്ക് 560 ബിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് മേടിക്കേണ്ടി വന്നു. മനസ്സിലായോ? മാർക്കറ്റിൽ 550 ഉള്ളൂ, 550 രൂപ മാർക്കറ്റിലുള്ളൂ. പക്ഷെ ബിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് 560 മേടിക്കേണ്ടി വന്നു. 560 രൂപ ബിക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. അതാണ് 5000 രൂപ എക്ക് നഷ്ടം വന്നു. ഈ 5000 രൂപ ബിക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ കോൺട്രാക്ട് കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, ആ 5000 രൂപ കൊടുക്കുന്നത് അവർ മാർജിനായിട്ട് വെച്ചേക്കുന്നതായിരിക്കും. ഇതിനായിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത്. 20,000 രൂപയായിരിക്കും 5000 രൂപ കൊടുക്കുന്നത്. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. I hope you understand the concept of derivatives. There are positions long. നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ലോങ് ഷോർട്ട് എന്നൊക്കെ പറയും. ലോങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വാങ്ങുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ബൈങ്ങിനാണ് നമ്മൾ ലോങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഷോർട്ടിന് നമ്മൾ സെല്ലിങ്ങിനാണ് ഷോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. So this is a long position. Long means buy ചെയ്താൽ നമ്മൾ വീണ്ടും ഹയർ കൂടുമെന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കും. നമ്മൾ ഇവിടെ ബൈ ചെയ്തു, then we are expecting an increase in prices. And long position, there is an entry and a target. And there is short position that indicates selling now with intent to buy later at a lower price. Short position നമ്മൾ കൂടിയ വിലക്ക് വിറ്റിട്ട് കുറയുമെന്നും പറഞ്ഞ് കാത്തിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഡെറിവേറ്റീവ്സിൽ നമുക്ക് ഷെയർ ഓണർ ആവണമെന്നില്ല ഷെയർ വിൽക്കാൻ. ഓക്കെ, ഡെറിവേറ്റീവിൽ നമുക്ക് ഷെയർ ഉടമസ്ഥന് അല്ലാതെ തന്നെ ഷെയർ വിൽക്കാൻ പറ്റും. നമ്മൾ ഷോർട്ട് സെല്ലിംഗ് എന്ന് പറയും. സോ നമുക്ക് ഷോർട്ട് പൊസിഷൻസ് എടുക്കാൻ പറ്റും ഡെറിവേറ്റീവ് മാർക്കറ്റിൽ. സോ ദിസ് ഇസ് എൻട്രി. നമ്മൾ സെല് ചെയ്തു, ഇവിടെ നമ്മൾ ബൈ ചെയ്യും. ടാർഗറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ബൈ ചെയ്യും. അപ്പൊ അതിന്റെ ഡിഫറൻസ് ആണ് നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഷോർട്ട് സെല്ലിംഗ്, ലോങ് ഷോർട്ട് പൊസിഷൻസ്. ഇതൊരു ബേസിക് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്. ഇത് അറിഞ്ഞുകൂടാ നമുക്ക് ഡെറിവേറ്റീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. So derivatives, is a very vast topic again, and it's a very complicated topic. I don't know how to finish within 30 minutes. So derivatives, ഒരു വർഷം മൊത്തം പഠിക്കാനുള്ള സാധനങ്ങൾ ഡെറിവേറ്റീവ്സിലുണ്ട്. സിൻസിയർ ആയിട്ട് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കെല്ലാം തന്നെ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡെറിവേറ്റീവ്സിനെ പറ്റി അറിയാമെന്നുള്ളതാണ്. ബിക്കോസ് റൈറ്റ് നൗ നമ്മുടെ ഒരു
ടൈം എക്സാമിനേഷൻ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ ഡെറിവേറ്റീവ്സിന്റെ ഫണ്ടമെന്റൽസ് എന്ന് ഞാൻ പറയേണ്ടത് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. അണ്ടർലൈങ് അസറ്റ്സിന്റെ പ്രൈസിനനുസരിച്ചാണ് ഡെറിവേറ്റീവ്സിന്റെ വാല്യൂ ഇരിക്കുന്നത്. സോ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ നമുക്ക് റിസ്ക് ഉണ്ടാവുന്നു. സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് നമ്മൾ ക്യാഷ് മാർക്കറ്റിൽ ഇറങ്ങുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഷെയർ മേടിക്കണമെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ റിലയൻസിന്റെ ഒരു ഷെയർ മേടിക്കണമെങ്കിൽ ടു സ്പെൻഡ് 2000 rupees. അപ്പോൾ അങ്ങനെ 2000 രൂപ കൊടുത്ത് ഒരു സ്റ്റോക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ ഇല്ലാത്തവർക്ക്, പാവപ്പെട്ട ആൾക്കാർക്ക് പറ്റുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ്. നമുക്ക് ഡെറിവേറ്റീവ്സിൽ ഇറങ്ങണമെങ്കിൽ അത്രയും ക്യാഷ് വേണ്ട, ബട്ട് നമുക്ക് ഓണർഷിപ്പ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല, വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. പകരം നമ്മൾ ഡെറിവേറ്റീവ്സിന് മാർജിൻ വെച്ചിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ്. റിസ്ക് ഹെഡ്ജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടൂൾസ് ആണ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ക്യാഷ് മാർക്കറ്റിനെക്കാട്ടിയും കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് നമുക്ക് ഡെറിവേറ്റീവിൽ ഇറങ്ങാൻ പറ്റും. കുറച്ച് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് മാത്രം മതി, റിസ്ക് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും. ഇതൊക്കെ ഈ സ്ലൈഡ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം, മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. So derivative product basically 4 categories: forward, futures, options and swaps. Forwards ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓവർ ദി കൗണ്ടർ ട്രാൻസാക്ഷൻസ്, OTC ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഇവിടെ നടക്കുന്നതാണ് ഫോർവേഡ്സ്. നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം. ഇത് 4 മെയിൻ ആയിട്ട് ഡെറിവേറ്റീവ് പ്രോഡക്റ്റിലുള്ളത്: ഫോർവേഡ്, ഫ്യൂച്ചേഴ്സ്, ഓപ്ഷൻസ് ആൻഡ് സ്വാപ്സ്. അതിനകത്ത് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ പഠിക്കേണ്ടത്. ഓപ്ഷൻസിന്റെ പേ ഓഫ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. Put option payoff and call option payoff. But put, call, warrants, long, then baskets. Then swaps, interest rate swaps and currency swaps. ഇതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡെറിവേറ്റീവ് പ്രോഡക്റ്റിലുള്ളത്. ഫോർവേഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞു കസ്റ്റമൈസ്ഡ് കോൺട്രാക്ട് ആണ്. 2 പാർട്ടികൾ തമ്മിൽ അപ്പുറം ഇപ്പുറം ഇരുന്ന് എടുക്കുന്ന, 2 കസേരപ്പുറത്ത് ഇരുന്ന് എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങളാണ് ഫോർവേഡ്സ്. അതിന് യാതൊരു റെഗുലേഷനും ഇല്ല, ഒരു എക്സ്ചേഞ്ചിന്റെ പ്രസൻസ് ഇല്ല. എന്തെങ്കിലും തട്ടിപ്പോ വെട്ടിപ്പോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വന്തമായിട്ട് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. സോ ദാറ്റ്സ് എ പ്യുവർലി ഓവർ ദി കൗണ്ടർ ട്രാൻസാക്ഷൻ. ഇറ്റ്സ് വെരി റിസ്ക്. There is no presence of exchange, no regulations. So, but still there are a lot of OTC transactions forwards are doing in India for foreign currency swaps. ബാങ്കുകളൊക്കെ തമ്മിൽ ഒരുപാട് സ്വാപ്സ് ഡീലിങ്സ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഫ്യൂച്ചർ ഇസ് അഗ്രിമെന്റ് ബിറ്റ്വീൻ 2 parties തന്നെയാണ്, ബട്ട് ദർ ഇസ് എ പ്രൈസ് മെക്കാനിസം ആൻഡ് ദർ ഇസ് എ റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റി ആൻഡ് ദർ ഇസ് എ സ്റ്റാൻഡർഡൈസേഷൻ. എവറിഥിങ് ഈസ് ബീൻ അണ്ടർ ദി കൺട്രോൾ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റീസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ. സോ നോ പേഴ്സൺ will be cheated by doing this future contract. So fully under the control of SEBI and the exchange, stock exchange. So 2 derivatives ആണ് നമ്മൾ നടക്കുന്ന ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻസ്, എഫ് ആൻഡ് ഓസ് എന്ന് പറയും, നമ്മുടെ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ നടക്കണം. സോ ഓപ്ഷൻസ് കോൾ പുട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം, രണ്ടും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാനുണ്ട്. കോൾ ഓപ്ഷൻ, പുട്ട് ഓപ്ഷൻ. Then warrants, ഈ ലീഡ്സ്, ബാസ്കറ്റ്സ്, ഇത് 3 നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലെ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ ഇല്ല. നമുക്ക് ഇവിടെ ഉള്ളത് കോൾ ഓപ്ഷനും പുട്ട് ഓപ്ഷനും ആണ് ഓപ്ഷൻസിലുള്ളത്. വാറന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോങ്ങർ ഡേറ്റഡ് ഓപ്ഷൻ ആണ്, OTCയിലാണ് നടക്കുന്നത്, എക്സ്ചേഞ്ചിനകത്തല്ല. ലീഡ്സ് ഉണ്ട്, 3 years വരെയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ആണ്, അതും OTCയിലാണ് നടക്കുന്നത്. ബാസ്കറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ബാസ്കറ്റ്സ് അണ്ടർലൈങ് അസറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൂട്ടം അസറ്റ്സ് ആയിരിക്കും അണ്ടർലൈങ്. സാധാരണ നമ്മൾ ഓപ്ഷൻസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റോക്കിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സ്റ്റോക്ക് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്, ഇൻഡെക്സ് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്, പിന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റിന് ഓപ്ഷൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ഈ ബാസ്കറ്റ്സ് അത് 3 നമ്മൾ എക്സ്ചേഞ്ചിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. പക്ഷെ ഈ ബാസ്കറ്റ്സ് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഷെയർസ് ആണ് അണ്ടർലൈങ് വരുന്നത്, ഒരു ബാസ്കറ്റ്സ് ഓഫ് അസറ്റ്സ്. അതും നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇല്ല. ബട്ട് ബാസ്കറ്റ് ഓപ്ഷന് നമുക്ക് ഇൻഡെക്സ് ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ പറ്റും. ഇൻഡെക്സ് ഒരു ബാസ്കറ്റ് ഓപ്ഷനാണ്. ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കുറെ ഷെയറിന്റെ ഒരു സമാണ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇൻഡെക്സ് ഓപ്ഷൻ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാസ്കറ്റ് ഓപ്ഷൻ വിളിക്കാം. സ്വാപ്സ് പ്രൈവറ്റ് എഗ്രിമെന്റ്സ് ആണ്. പാർട്ടീസ് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ സ്വാപ്സ് ഇല്ല. പ്രൈവറ്റ് എഗ്രിമെന്റ്സ് 2 parties എക്സ്ചേഞ്ച് ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് ഇൻ ദ ഫ്യൂച്ചർ അക്കോർഡിംഗ് ടു പ്രീ അറേഞ്ച്ഡ് ഫോർമുല. OTCയിലാണ് സ്വാപ്സ് വരുന്നത്. ഓവർ ദി കൗണ്ടർ എക്സ്ചേഞ്ച്, ഓവർ ദി കൗണ്ടർ ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണ്. ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് സ്വാപ്സ് ഉണ്ട്, കറൻസി ഉണ്ട്. ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് സ്വാപ്പിംഗ് മീൻസ് എക്സ്ചേഞ്ച് എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാന്നാണ് അങ്ങോട്ട് പറയുന്നത്. ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് 2 parties തമ്മിലുള്ള ഒരു എക്സ്ചേഞ്ച് കോൺട്രാക്ട്. അതുപോലെ കറൻസീസ്. ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് മീൻസ് ഒരാൾ ഫിക്സഡ് റേറ്റിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് പറയും, മറ്റേ ആള് ഫ്ലോട്ടിംഗ് റേറ്റിൽ പറയും.
then ആർക്കാണോ അതിന്റെ പ്രോഫിറ്റ് സ്ക്വയർ ഓഫ് ചെയ്യും. അതുപോലെ കറൻസി സ്വാപ്പ്, രണ്ട് കറൻസീസ് തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യും. ആർക്കാണോ പ്രോഫിറ്റ് ആ പ്രോഫിറ്റ് സ്ക്വയർ ഓഫ് ചെയ്യും ആഫ്റ്റർ ദ ടെർമിനേഷൻ ഓഫ് ദി കോൺട്രാക്ട്. അതാണ് കറൻസി സ്വാപ്പ് പറയുന്നത്. Then participants in the derivative markets, participants, hedgers, speculators, arbitrators. മൂന്ന് പേരുണ്ട്. Hedgers means a person who wanted to hedge the risk, and speculators are there. They essentially require short-term profits. And arbitrator always looking for the price difference in the market. So these three parties are participants in the derivative market. Two markets I already said. Derivative market exchange traded and over the counter traded. Exchange exchange നടക്കുന്ന derivatives over the counter എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലാതെ എക്സ്ചേഞ്ചിന് പുറത്ത് നടക്കുന്ന derivatives. Then features of over the counter derivative market, ഞാൻ പറഞ്ഞു റിസ്ക് കൂടുതലാണ് over the counter derivative marketsന്. റൂൾസ് ഒന്നുമില്ല, മെക്കാനിസം ഇല്ല, അതുപോലെ റെഗുലേഷനും ഇല്ല. NSE നമുക്ക് ഡെറിവേറ്റീവ് മാർക്കറ്റ് ഉണ്ട്. ഇറ്റ്സ് വെരി ഗുഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് മാർക്കറ്റ്, വെരി റെഗുലേറ്റഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് മാർക്കറ്റ്. നമുക്ക് 3 months എക്സ്പിറേഷൻ സൈക്കിൾസിലുള്ള കോൺട്രാക്റ്റുകളാണ് ഉള്ളത്. അതിനകത്ത് 1 month ഉണ്ട്, 2 month ഉണ്ട്, 3 months എക്സ്പയറി കോൺട്രാക്ട് ഉണ്ട്. ഇതിനകത്ത് പാർട്ടിസിപ്പൻസ് കുറെ പേരുണ്ട്. NSE ഉണ്ട്, അതുപോലെ സെബി ഉണ്ട്, റെഗുലേറ്റർ ആയിട്ടുണ്ട്. ദെൻ ട്രേഡിംഗ് മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്, ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ ഉള്ള മെമ്പേഴ്സ് മീൻസ് ബ്രോക്കേഴ്സ്. അതുപോലെ ക്ലിയറിംഗ് മെമ്പേഴ്സ്. ക്ലിയറിംഗ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. T+1 ആണ് ഡെറിവേറ്റീവ്സിന്റെ നമ്മുടെ സെറ്റിൽമെന്റ് മെക്കാനിസം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻസ് അത് നമുക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്ത് നമ്മുടെ ബാങ്കിൽ വരണം. അപ്പൊ അതിന് ക്ലിയറിംഗ് മെമ്പേഴ്സ് ആണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ സെൽഫ് ക്ലിയറിംഗ് മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്, ട്രേഡിംഗ് മെമ്പർ ക്ലിയറിംഗ് മെമ്പർ ഉണ്ട്, പ്രൊഫഷണൽ ക്ലിയറിംഗ് മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഇത് നിങ്ങളുടെ സിലബസിൽ ഇല്ല. ക്ലിയറിംഗ് മെമ്പേഴ്സ് സെറ്റിൽമെന്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടായിരിക്കും. സെറ്റിൽമെന്റിനകത്ത് ഇതൊക്കെ വരുന്നതാണ്. മാർജിൻ ക്ലിയറിംഗ് ആൻഡ് സെറ്റിൽമെന്റ് ഒക്കെ വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ സെൽഫ് ക്ലിയറിംഗ് മെമ്പർ ആരാണെന്ന് നോക്കുക. അതുപോലെ ട്രേഡിംഗ് മെമ്പർ ക്ലിയറിംഗ് മെമ്പർ ഉണ്ട്, പ്രൊഫഷണൽ ക്ലിയറിംഗ് മെമ്പർ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഈ മൂന്ന് പാർട്ടീസും നമ്മളെ ഡെറിവേറ്റീവ് ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് സെറ്റിൽമെന്റിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ്. ട്രേഡിംഗ് മെക്കാനിസം നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻസ് ട്രേഡിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ്. നമ്മൾ അതിനെ നീറ്റ് നാഷണൽ ഇലക്ട്രോണിക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാൻസ്ഫർ ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ഫുള്ളി ഓട്ടോമേറ്റഡ് സ്ക്രീൻ ബേസ്ഡ് ട്രേഡിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് നമുക്കുള്ളത്. അവിടെ ഇൻഡെക്സ് ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻസും സ്റ്റോക്ക് ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻസും ആണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത്. ഇന്നോവേറ്റീവ് ഡെറിവേറ്റീവ് പ്രോഡക്ട്സ് ആണ്. അതിനകത്ത് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്. നമ്മള് NSEയിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ അണ്ടർലൈങ് അസറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടെ NSEയിൽ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻസ്, സ്റ്റോക്ക് ഫ്യൂച്ചേഴ്സും സ്റ്റോക്ക് ഓപ്ഷൻസും, അതുപോലെ ഇൻഡെക്സ് സ്റ്റോക്ക് ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് സ്റ്റോക്ക് ഓപ്ഷൻസ്, അതുപോലെ ഇൻഡെക്സ് ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ഇൻഡെക്സ് ഓപ്ഷൻസ്. ഇത് 4എണ്ണമാണ് മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് അറിവുള്ളത്. പക്ഷെ നമ്മുടെ നാഷണൽ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഫ്യൂച്ചേഴ്സും ഉണ്ട്, ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഓപ്ഷൻസും ഉണ്ട്. അത് കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് എന്നാണ് അണ്ടർലൈങ് അസറ്റ്സ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് കൂടുതൽ ചെയ്യണത് നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് സെക്യൂരിറ്റീസ്, അതുപോലെ ട്രഷറി ബിൽസ്, അതാണ് അണ്ടർലൈങ് അസറ്റ്സ്. അതുപോലെ മിബർ, മുംബൈ ഇന്റർബാങ്ക് ഓഫർ റേറ്റ്, ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് വെച്ചിട്ട് കളിക്കണ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻസ്. അപ്പോൾ വെതർ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ ക്രെഡിറ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഉണ്ട്. ഇതെല്ലാം പുതിയ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ആണ് ഇന്റർനാഷണൽ ലെവലിൽ പ്ലേ ചെയ്യുന്ന. ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിൽ ഇതൊന്നും ഇല്ല. ഓക്കെ, വെതർ ഡെറിവേറ്റീവ് അറിയാം. നമ്മുടെ ബാഡ് വെതർ കണ്ടീഷൻ കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് റിസ്ക് വരുവാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ഹെഡ്ജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് വെതർ ഡെറിവേറ്റീവ്സ്. ഓക്കെ, നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റീസിനൊക്കെ നമുക്കിത് ഹെഡ്ജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദെൻ ക്രെഡിറ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ്, നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് അതിനെ ഡിഫോൾട്ട് വരുത്തുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കിട്ടുന്ന അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് ക്രെഡിറ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ്, ക്രെഡിറ്റ് ഡിഫോൾട്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ക്രെഡിറ്റ് ഡിഫോൾട്ട് സ്വാപ്പ് ആണ്. ഇത് അമേരിക്കയിൽ സബ് പ്രൈം ക്രൈസിസ് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സാധനമാണ് ക്രെഡിറ്റ് ഡിഫോൾട്ട് സ്വാപ്പ്. അപ്പൊ അത് ഇന്ത്യയിൽ അത് ക്രെഡിറ്റ് ഡിഫോൾട്ട് സ്വാപ്പ് ഇതുവരെയായിട്ടും വന്നിട്ടില്ല. നമുക്ക് നമ്മളെ ബാങ്കിനൊക്കെ എളുപ്പമാണ്, അവർക്ക് ക്രെഡിറ്റ് നേരെ സ്വാപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നമുക്ക് ചെറിയ ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ട്. ദെൻ ഡെറിവേറ്റീവ് പ്രോഡക്ട്സ് എക്സ്ചേഞ്ചിലും OTC മാർക്കറ്റിലും നടക്കുന്ന ഡെറിവേറ്റീവ് പ്രോഡക്റ്റ്. എക്സ്ചേഞ്ചിനകത്ത് സ്റ്റോക്ക് ഇൻഡെക്സ് ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്, സ്റ്റോക്ക് ഇൻഡെക്സ് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്, ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്, ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഫ്യൂച്ചർ ഓപ്ഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു. നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ട്രഷറി ബില്ലിലും അതുപോലെ മറ്റേ ഗവൺമെന്റ് സെക്യൂരിറ്റീസ്
അതുപോലെ മിബർ, മുംബൈ ഇന്റർബാങ്ക് ഓഫർ റേറ്റ്, ഇത് മൂന്നിലും പ്ലേ ചെയ്യുന്ന ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ആണ്. അതാണ് അതിന്റെ അണ്ടർലൈങ് അസറ്റ്സ്. അത് വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് വളരെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ദെൻ കറൻസി ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്, കറൻസി ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്, എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രേഡഡ് ആണ്. ദെൻ ഓവർ ദി കൗണ്ടറിലാണെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് സ്വാപ്സ്, കറൻസി സ്വാപ്സ്, ക്യാപ്സ്, കോളേഴ്സ്, ഫ്ലോസ്, സ്വാപ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഇതാണ്. ഇതെല്ലാം OTC നടക്കുന്ന ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആണ്. ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ക്യാപ്സ്, ഫ്ലോർ, കോളേഴ്സ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻസ് ഇതെല്ലാം പുതിയ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ആണ്. ക്യാപ്സ് ഇത് OTC മാത്രം നടക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ആണ്. OTC മാത്രമേ ഇതുള്ളൂ. ഇത് എക്സ്ചേഞ്ചിനകത്ത് ഇത് പെർമിഷൻ ഇല്ല. ക്യാപ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ബണ്ടിൽസ് ഓഫ് കോൾ ഓപ്ഷൻസ് ഓൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ്സ്. ഫ്ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബണ്ടിൽസ് ഓഫ് പുട്ട് ഓപ്ഷൻ. കോളർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് കോൾ ആൻഡ് പുട്ട്. സ്വാപ്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ സ്വാപ്പും ഓപ്ഷനും കൂടി ചേരുന്നതാണ് സ്വാപ്സ്. സ്വാപ്പ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓപ്ഷൻസ് കൊടുക്കുന്നു. മറ്റേത് നേരെ മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ട് എടുക്കണം ഫ്യൂച്ചർ ആണെങ്കിൽ. ബട്ട് ഓപ്ഷൻസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കോൺട്രാക്ട് എടുത്താൽ മതി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സ്വാപ്പിനകത്ത് ഓപ്ഷനും കൂടി കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് സ്വാപ്ഷൻസ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതും ഇവിടെ OTC നടക്കാറുണ്ട്. ഫോർവേഡ് ഒക്കെ ഞാൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്യുവാണ്. ഫോർവേഡിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു. ലാക്ക് ഓഫ് സെൻട്രലൈസേഷൻ ഓഫ് ട്രേഡിംഗ്, ഇല്ലിക്വിഡിറ്റി, കൗണ്ടർ പാർട്ടി റിസ്ക്. ദെൻ ഫ്യൂച്ചർ സ്റ്റാൻഡർഡൈസ്ഡ് ആണ്. ഫോർവേഡിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഫ്യൂച്ചർ കടന്നു വരുന്നത് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിലോട്ട്. സോ ഫോർവേഡിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഫ്യൂച്ചറും ഓപ്ഷൻസും വരുന്നത്. ഫ്യൂച്ചറിന് ഫോർവേഡിൻ്റെതായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. Quantity of the underlying, date and the month of delivery, quality of the underlying, location of settlement, ഇതെല്ലാം യൂണിറ്റ് ഓഫ് പ്രൈസ് കൊട്ടേഷൻ, മിനിമം പ്രൈസ് ചേഞ്ച്, ഇതെല്ലാം തീരുമാനിക്കുന്നത് എക്സ്ചേഞ്ച് ആണ്. അത് അവരുടെ കാൽക്കുലേഷൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആർക്കും അതുകൊണ്ട് ഒരു ചീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടത്തില്ല നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചർ ചെയ്യുമ്പോൾ. ഇതിന്റെ ഡിഫറൻസ് ആണ്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് സ്ലൈഡ് വായിക്കുക. ഇത് സിംഗിൾ ആണ്. ഫ്യൂച്ചർ എക്സ്ചേഞ്ചിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നു. ഫോർവേഡ് OTC ചെയ്യുന്നത്. ഫ്യൂച്ചർ സ്റ്റാൻഡർഡൈസ്ഡ് ആണ്, മറ്റേത് കസ്റ്റമൈസ്ഡ് ആണ്. രണ്ട് പാർട്ടീസ് തമ്മിൽ ചെയ്യണതാണ്. ഫ്യൂച്ചർ ലിക്വിഡ് ആണ്, മറ്റേത് ലിക്വിഡ് അല്ല. ഫ്യൂച്ചർ മാർജിൻ കൊടുക്കണം. ഫ്യൂച്ചർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ മാർജിൻ കൊടുക്കണ്ട ഫോർവേഡ്സിനാണ്. അപ്പൊ ഫ്യൂച്ചറിനകത്ത് വരുന്ന സ്പോട്ട് പ്രൈസ്, നമ്മൾ ഇതിപ്പോ ഫ്യൂച്ചർ പഠിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം പഠിക്കണം. സ്പോട്ട് പ്രൈസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ ഇതെല്ലാം ഉണ്ട്. 500, 560 അതുപോലെ 550 പറഞ്ഞു. അപ്പൊ 550 ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിളിൽ സ്പോട്ട് പ്രൈസ്. ഫ്യൂച്ചർ പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 560 ആയിരുന്നു, പക്ഷെ 550 ആണ് മാർക്കറ്റ് വന്നത്. കോൺട്രാക്ട് സൈക്കിൾ ആ കോൺട്രാക്ടിന്റെ എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ 1 month, 2 month, 3 months എക്സ്പയറി സൈക്കിൾസ് ഉള്ള കോൺട്രാക്ട് ഉണ്ട്. ലാസ്റ്റ് തേഴ്സ്ഡേ ആണ് നമ്മൾ കോൺട്രാക്ട് എക്സ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. ഒരു മാസത്തിന്റെ ലാസ്റ്റ് തേഴ്സ്ഡേ ആണ്. ദെൻ എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് അത് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ് ആണ് എക്സ്പയറി ഡേറ്റ്. കോൺട്രാക്ട് സൈസ് ഉണ്ട്, ലോഡ് സൈസ് ആണ്. ഓരോ ഷെയർ, ചില ഷെയർ 100 ആയിരിക്കും, 100 നമ്പേഴ്സ് ചെയ്താലേ പറ്റുള്ളൂ. ചില ഷെയർസ് 200 നമ്പേഴ്സ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ അതാണ് കോൺട്രാക്ട് സൈസ്. ബേസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിഫറൻസ് ആണ്, നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വരുമാനമാണ് ഫ്യൂച്ചർ ചെയ്യുമ്പോൾ. ഫ്യൂച്ചർ പ്രൈസ് മൈനസ് സ്പോട്ട് പ്രൈസ്, അതാണ് നമ്മളുടെ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാരി ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഇത്രയും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാരി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഫോർമുലാസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതിനനുസരിച്ചാണ് അവർ ഫ്യൂച്ചർ പ്രൈസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഇട്ടേക്കുന്നത്. കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാരി മോഡൽസ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഫ്യൂച്ചർ പ്രൈസ് ഇടുന്നത്. നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. നമ്മളെ നിഫ്റ്റിയുടെ ഇൻഡെക്സിന്റെ പ്രൈസ് ആയിരിക്കത്തില്ല, ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻസിന്റെ ഇൻഡെക്സിൽ കിടക്കണം. സോ ഒന്നി കൂടുതലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കുറവായിരിക്കും. അതാണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാരി. അത് ഓരോ സ്റ്റോക്കിനും സ്പോട്ട് പ്രൈസും ഉണ്ട്, ഫ്യൂച്ചർ പ്രൈസ്. രണ്ടും ഫ്യൂച്ചർ മാർക്കറ്റിലെ പ്രൈസ് ആയിരിക്കത്തില്ല, സ്പോട്ട് മാർക്കറ്റിലെ പ്രൈസ്. രണ്ടും ഡിഫറെന്റ് ആണ്. അപ്പൊ അത് കുറെ കാൽക്കുലേഷൻസിന്റെ ബേസിലാണ് ആ ഡിഫറെന്റ് പ്രൈസ് വരുന്നത്. ദെൻ ഇനിഷ്യൽ മാർജിൻ, നമ്മൾ ആദ്യം മാർജിൻ ഇടേണ്ട. ഒരു ഫ്യൂച്ചർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ മിനിമം 10,000 അല്ലെങ്കിൽ മിനിമം 15,000 മാർജിൻ കൊടുക്കണമെന്ന് ബ്രോക്കർ പറയും. ആ ബ്രോക്കർ നമ്മളെ നിന്ന് മേടിക്കുന്ന മാർജിൻ ബ്രോക്കർ NSE വെക്കും. സോ നമ്മൾ മാർജിൻ വാങ്ങിക്കും, നമ്മുടെ നിന്ന് ബ്രോക്കർ മേടിക്കും. ബ്രോക്കർ ഇപ്പൊ ജിയോജിത്ത് ആണെങ്കിൽ ജിയോജിത്ത് നമ്മളെ നിന്ന് മാർജിൻ മേടിക്കും. ജിയോജിത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ആ മാർജിൻ NSE കൊടുക്കുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സേഫ് രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചർ ചെയ്യണം. മാർക്കിംഗ് ടു ദ മാർക്കറ്റ്, ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഡെയിലി സെറ്റിൽമെന്റ് ആണ്. ഒരു ദിവസത്തെ, ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനൊരു ഫ്യൂച്ചർ ചെയ്തു. ഇന്നത്തെ ദിവസം എനിക്ക് ഞാൻ മാർജിൻ 10,000 വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 10,000 കൊടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഫ്യൂച്ചർ ട്രാൻസാക്ഷൻ തുടങ്ങിയത്. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്ലോസിംഗ് വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് 5,000 രൂപ നഷ്ടം വന്നെങ്കിൽ എന്റെ അടുത്ത് ബ്രോക്കർ വിളിക്കുക, 5,000 രൂപ നിങ്ങൾക്ക് മാർജിൻ ഷോർട്ടേജ് ഉണ്ട്,
മാർജിൻ വെക്കാൻ പറയും. സോ അതാണ് മാർക്കിംഗ് ടു ദ മാർക്കറ്റ്. ഓരോ ദിവസത്തെ മാർക്കറ്റിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ മാർജിൻ വെക്കുന്നതാണ് മാർക്കിംഗ് ടു ദ മാർക്കറ്റ്. പിന്നെ ഇനിഷ്യൽ മാർജിൻ കൂടാതെ നമ്മളെ ഈ പറയുന്ന അങ്ങനെ വിളിച്ചു വരുത്തുന്നതാണ് നമ്മൾ മെയിൻ്റെനൻസ് മാർജിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനിഷ്യൽ മാർജിൻ കൂടാതെ നമ്മൾ മാർക്കിംഗ് ടു ദ മാർക്കറ്റ് അനുസരിച്ച് മാർജിൻ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് മെയിൻ്റെനൻസ് മാർജിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനിഷ്യൽ മാർജിനും ഉണ്ട്, മെയിൻ്റെനൻസ് മാർജിനും ഉണ്ട്, മാർക്കിംഗ് ടു ദ മാർക്കറ്റും ഉണ്ട്. ഇതൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ഓപ്ഷൻസ്. ഓപ്ഷൻസ് നമ്മൾ സെയിം ലൈക്ക് ലോട്ടറി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഷുറൻസ് പോലാണ്. നമ്മൾ ലോട്ടറി എടുക്കുമ്പോൾ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റിന്റെ കാശ് കൊടുക്കുക, അടിച്ചാൽ ലോട്ടറിയുടെ എമൗണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടും, ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റിന്റെ കാശ് പോകും. സെയിം. അതുപോലെ ഇൻഷുറൻസ് നമ്മൾ പ്രീമിയം അടച്ച് പോളിസി എടുക്കുന്നു, വീട് കത്തിപ്പോയാൽ നമുക്ക് ക്ലെയിം കിട്ടും, വീട് കത്തിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അടച്ച് പ്രീമിയം പോകും. സെയിം ആണ് ഓപ്ഷന്റെയും. ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മാർജിൻ എന്ന ഫീച്ചറിന് പറയുന്ന കാര്യം ഇവിടെ പ്രീമിയം എന്ന് പറയും. ഓപ്ഷന് നമ്മൾ പ്രീമിയം അടച്ചിട്ടാണ് ഓപ്ഷൻസ് എടുക്കുന്നത്. നമുക്ക് വരുമാനം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാം. ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് ഒബ്ലിഗേറ്ററി അല്ല ഓപ്ഷൻസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇൻഡെക്സ് ഓപ്ഷനും ഉണ്ട്, സ്റ്റോക്ക് ഓപ്ഷനും ഉണ്ട്. ഇൻഡെക്സ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നിഫ്റ്റിയെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ആണ്. അതുപോലെ സ്റ്റോക്ക് ഓപ്ഷൻ ഒരു സ്റ്റോക്കിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള, ഇപ്പോൾ റിലയൻസ് ആണെങ്കിൽ റിലയൻസ്, TCS ആണെങ്കിൽ TCS, അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓപ്ഷനാണ് സ്റ്റോക്ക് ഓപ്ഷൻ. പിന്നെ ഓപ്ഷൻ വാങ്ങുന്ന ആളെ നമ്മൾ ബയർ ഓഫ് ആൻ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയും. ഓപ്ഷൻ സെല് ചെയ്യുന്ന ആളെ സെല്ലർ ഓഫ് ആൻ ഓപ്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കും. കോൾ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, റൈറ്റ് ടു ബൈ. കോൾ ഓപ്ഷൻ എന്നല്ല എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു തരാം. പുട്ട് ഓപ്ഷൻ, റൈറ്റ് ടു സെൽ, അതൊരു ഒരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ഓപ്ഷൻ പ്രൈസ് ഉണ്ട്, ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന പ്രീമിയത്തിനാണ് ഓപ്ഷൻ പ്രൈസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അമേരിക്കൻ ഓപ്ഷൻസ് എനി ടൈം അപ് ടു ദ എക്സ്പിറേഷൻ ഡേറ്റ്, നമുക്ക് എപ്പോൾ വേണം ഓപ്ഷൻസ് എക്സസൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബട്ട് യൂറോപ്യൻ ഓപ്ഷൻസ് ആണെങ്കിൽ എക്സ്പിറേഷൻ ഡേറ്റിൽ മാത്രമേ എക്സസൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇനി ഓപ്ഷൻ പ്രീമിയം, നമ്മൾ കോൾ ഓപ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ കോൾ ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാവണം. ഇൻട്രിൻസിക് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്രത്തോളം നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റിൽ ഉണ്ടായെന്നുള്ളത്, പ്രോഫിറ്റിലായി നമ്മുടെ പൊസിഷൻ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആണ്. കോൾ ഓപ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ സ്പോട്ട് പ്രൈസ്, ST എന്ന് പറയുന്നത് സ്പോട്ട് പ്രൈസ് ആണ്, K എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രൈക്ക് പ്രൈസ് ആണ്. അപ്പൊ സ്പോട്ട് പ്രൈസ് സ്ട്രൈക്ക് പ്രൈസിനെക്കാട്ടിയും കൂടുതലാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഞാൻ ഒരു ഷെയർ 500-നാണ് ഞാൻ കോൾ ഓപ്ഷൻ ചെയ്തത്. കോൾ ഓപ്ഷൻ മേടിച്ച ആള് 500-ൽ നിന്ന് ഷെയർ കൂടണം എന്നാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. കോൾ മീൻസ് ലോങ്, ബൈ. നേരത്തെ ഞാൻ പറയാറുണ്ട്, കോൾ മീൻസ് ലോങ് ആണ്. ആ പ്രൈസ് കൂടണം. അങ്ങനെ 500-ന്റെ ഷെയർ 550 ആയി. അന്ന് 50 രൂപ എനിക്ക് ഒരു ഷെയറിന് ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആ 50 രൂപയാണ് 550 മൈനസ് 500. 500 ആണ് എന്റെ സ്ട്രൈക്ക് പ്രൈസ്. പക്ഷെ നിലവിലുള്ള സ്പോട്ട് പ്രൈസ് 550 ആയെങ്കിൽ 50 രൂപ എനിക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത് 50 രൂപ 100 ഷെയറിനാണെങ്കിൽ 5000 റുപ്പീസ് എനിക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ട്. പുട്ട് ഓപ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ്. ഞാൻ 500 രൂപയ്ക്ക് മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഷെയറിന്റെ വാല്യൂ കുറയണം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, പുട്ട് ഓപ്ഷൻ ബയർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ കുറഞ്ഞ് 450 ആക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് 50 രൂപ പ്രോഫിറ്റ്. അത് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കൊന്നുമില്ല, ഞാൻ അടച്ച പ്രീമിയം പോകുമെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഇൻട്രിൻസിക് വാല്യൂ ഓഫ് ആൻ ഓപ്ഷൻ. ടൈം വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അതിന്റെ എക്സ്പിറേഷൻ ഡേറ്റ് ആണ് ടൈം വാല്യൂ. ഇനി ഇൻ ദി മണി, ഇത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഇൻ ദി മണി, അറ്റ് ദി മണി ആൻഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ദി മണി. ഇൻ ദി മണി ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് സ്പോട്ട് പ്രൈസ് സ്ട്രൈക്ക് പ്രൈസിനെക്കാട്ടും കൂടുന്ന അവസ്ഥ. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു 500-നാണ് സ്ട്രൈക്ക് പ്രൈസ്, 550 ആയി. അപ്പൊ 550 ആണ് സ്പോട്ട് പ്രൈസ്. അപ്പൊ സ്പോട്ട് പ്രൈസ് മൈനസ് സ്ട്രൈക്ക് പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 550 മൈനസ് 500, 50 റുപ്പീസ് എനിക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ആണ്. അതിപ്പോ ഞാൻ ഇൻ ദി മണിയിലാണ്. ഓക്കെ, ഇൻ ദി മണിയിലാണ്. അറ്റ് ദി മണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടും ഈക്വൽ, സ്പോട്ട് പ്രൈസും സ്ട്രൈക്ക് പ്രൈസും ഈക്വൽ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥ. 500-ഉം 500 സ്ട്രൈക്ക് പ്രൈസ്, ഇപ്പോഴത്തെ സ്പോട്ട് പ്രൈസ് 500 ആണ്. അങ്ങനെ നിൽക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ അറ്റ് ദി മണി എന്ന് പറയുന്നത്. ഔട്ട് ഓഫ് ദി മണി ഞാൻ 500-ന് കോൾ ഓപ്ഷൻ എടുത്തു. പക്ഷെ അതിപ്പോ അത് 500-ന് മേലിൽ പോവാതെ 500-ന് താഴെ വന്നു, 400 രൂപയായി. അപ്പോ ഞാൻ നഷ്ടത്തിലാണ്. അത് ഔട്ട് ഓഫ് ദി മണി മീൻസ് 100 റുപ്പീസ് നഷ്ടത്തിലാണ് ഔട്ട് ഓഫ് ദി മണി എന്ന് പറയുന്നത്. So distinction between future and option, only two differences. Exchange trader, രണ്ട് exchange trader ആണ്. എക്സ്ചേഞ്ച് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, എക്സ്ചേഞ്ച് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. രണ്ടും ലീനിയർ പേ ഓഫ് ആണ്. ഫ്യൂച്ചറിന്റെ റിസ്ക് നിങ്ങൾ നോക്കുക. ഇപ്പൊ 500-ന് ഫ്യൂച്ചർ മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ
ലോങ് ഫ്യൂച്ചർ ആണ്, ബൈ ഫ്യൂച്ചർ ആണ് വാങ്ങിച്ചെങ്കിൽ 500 ഷെയർ കൂടണം. 500 ഷെയർ കൂടിയാൽ മാത്രമേ എനിക്ക് ബെനിഫിറ്റ് ഉള്ളൂ. 500 ഷെയർ വില കുറഞ്ഞ 500 പ്രൈസ് താഴോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാണോ അത് മൊത്തം നഷ്ടപ്പെടും. ലീനിയർ പേ ഓഫ്, അൺലിമിറ്റഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് അൺലിമിറ്റഡ് ലോസ് ആണ് ഫ്യൂച്ചറിന്റെ കേസിൽ. അൺലിമിറ്റഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് അൺലിമിറ്റഡ് ലോസ്. ബട്ട് ഓപ്ഷന്റെ കേസ് നോക്കുക, ഞാൻ 500 കോൾ ഓപ്ഷൻ മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 500 മേലിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ബെനിഫിറ്റ്. ബട്ട് 500 താഴെ പോയാൽ എനിക്കൊരു പ്രശ്നമില്ല. എന്താണ്, എന്റെ പ്രീമിയം മാത്രമേ നഷ്ടപ്പെടുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറയും അൺലിമിറ്റഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലിമിറ്റഡ് ലോസ് എന്ന് വിളിക്കും ഓപ്ഷന്റെ കേസിൽ. കോൾ ഓപ്ഷൻ, പുട്ട് ഓപ്ഷൻ. പുട്ട് ഓപ്ഷൻ ആണ് ഞാൻ 500 മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 500 താഴോട്ട് വരണം സ്റ്റോക്ക് പ്രൈസ്. ഓക്കെ, അപ്പോ 500 താഴോട്ട് വന്നില്ല, 500 ഞാൻ പുട്ട് ഓപ്ഷൻ ബൈ ചെയ്തിട്ട് 500 മേളിലോട്ടാണ് സ്റ്റോക്ക് പ്രൈസ് പോയെങ്കിൽ 550 ഒക്കെ ആയെങ്കിൽ എനിക്ക് നഷ്ടമൊന്നുമില്ല, അടച്ച പ്രീമിയം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതാണ് നോൺ ലീനിയർ പേ ഓഫ് ആണ്. ഫ്യൂച്ചർ കുറച്ചും കൂടി റിസ്ക് ആണ് ഓപ്ഷനെ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ. അപ്പൊ ബോത്ത് ലോങ് ആൻഡ് ഷോർട്ട് അറ്റ് റിസ്ക്, രണ്ടും റിസ്ക് ആണ്. ലോങ് ആണെങ്കിൽ ബൈ ഫ്യൂച്ചറും സെൽ ഫ്യൂച്ചറും റിസ്ക് ആണ്. ഇവിടെ ഓപ്ഷന്റെ കേസ് ശ്രദ്ധിക്കുക, ഓപ്ഷൻ ബൈങ്, കോൾ ഓപ്ഷൻ ബൈങ് ആൻഡ് പുട്ട് ഓപ്ഷൻ ബൈങ് ഈസ് സേഫ്. നമ്മൾ ലോട്ടറി എടുക്കുമ്പോൾ ലോട്ടറി അടിച്ചാൽ പൈസ കിട്ടും, ഇല്ലെങ്കിൽ അടച്ച പൈസ പോയി, ലോട്ടറിയുടെ എമൗണ്ട് പോയി. ബട്ട് വിൽക്കുന്ന ആളിന് നഷ്ടമാണ്. നിങ്ങൾ 500 മേടിച്ച് 500 എത്ര മെയിൽ പോയാലും അയാളാണ് നിങ്ങൾക്ക് പൈസ തരേണ്ടത്. ഓപ്ഷൻ സെല്ലറാണ് പൈസ തരാൻ. അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ സെല്ലറിന്റെ കാര്യം വളരെ പരിതാപകരമാണ്. ഷോർട്ട് അറ്റ് റിസ്ക് ആണ്. ഓപ്ഷൻ സെല്ലിംഗ് ഈസ് വെരി വെരി റിസ്കി. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും, ഒരാൾ വിറ്റാലല്ലേ വേറൊരാൾ വാങ്ങിച്ചാൽ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറയും. ബട്ട് ഓപ്ഷൻ സെല്ലിംഗ് ഈസ് വെരി 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 ഗുഡ് ടാക്ടിക്സ് ഇൻ ദി മാർക്കറ്റ്. അത് നിങ്ങൾ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ഷോർട്ട് റിസ്ക് എന്ന് ഇവിടെ തിയറിറ്റിക്കലി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഷോർട്ട് ഈസ് നോട്ട് അറ്റ് റിസ്ക്. പ്രീമിയം നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. Then index derivatives, index futures and index option is there. Nifty. ഇൻഡെക്സ് ഡെറിവേറ്റീവ്സിന് കുറെ നേട്ടങ്ങളുണ്ട്. ഇൻഡെക്സിന് നിങ്ങൾ സ്റ്റോക്കിനെ കാട്ടി ഇൻഡെക്സിൽ ഓപ്ഷൻസും ഫ്യൂച്ചറും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി ഹെഡ്ജിങ് ബെനിഫിറ്റ് കൂടുതലാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിഫ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഹാർഡ് കോർ ആയിട്ടുള്ള വളരെ ഗുഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോക്സിനാണ് അവർ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നിഫ്റ്റിയുടെ ഇൻഡെക്സ് എപ്പോഴും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓവർ എ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം. അത് ചില കറക്ഷൻസ് വളരെ മൈനർ ആണ്, ബട്ട് ലോങ് ടൈമിൽ കൂടുകയാണ്. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടും സേഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡെക്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസും ഫ്യൂച്ചറും ചെയ്യുവാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇൻഡെക്സ് ഡെറിവേറ്റീവ്സിന് കൂടുതൽ ഇപ്പൊ ആൾക്കാർ വരുന്നത്. സ്വാപ്സ് ഓൾറെഡി എക്സ്പ്ലെയിൻഡ്. സ്വാപ്സിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. സ്വാപ്ഷൻസ് ഇനി ഇപ്പൊ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം, ട്രേഡിംഗ് വേഴ്സസ് ട്രേഡിംഗ് ഓഫ് ഫ്യൂച്ചേഴ്സ്, സ്റ്റോക്ക് ഫ്യൂച്ചേഴ്സ്. നമ്മളൊരു സ്റ്റോക്ക് ക്യാഷ് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്നതും ഡെറിവേറ്റീവ് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്നതും ഡിഫറൻസ് എന്താണ്? അപ്പൊ നമ്മളൊരു ക്യാഷ് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് സ്റ്റോക്ക് വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ കമ്പനിയുടെ ഉടമസ്ഥനാവാൻ പറ്റും. അതുപോലെ അവയുടെ വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ്സ് ഉണ്ട്, ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടാനുള്ള അധികാരമുണ്ട്, മീറ്റിംഗിൽ വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരമുണ്ട്. അതുപോലെ നമുക്ക് ആ സ്റ്റോക്ക് വിറ്റിട്ട് നമുക്ക് പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. ആ സ്റ്റോക്ക് വിറ്റിട്ട് പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഷോർട്ട് സെല്ലിങ് പെർമിറ്റഡ് ആണ്. ക്യാഷ് മാർക്കറ്റിലും ഷോർട്ട് സെല്ലിംഗ് പെർമിറ്റഡ് ആണ്. പക്ഷെ നമ്മളത് സ്റ്റോക്ക് വേറൊരാളിൽ നിന്ന് കടം വാങ്ങിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഷോർട്ട് സെല്ലിംഗ് ചെയ്യണം. ഒരു ബ്രോക്കറിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മളിപ്പോ ഷോർട്ട് സെല്ലിങ്ങിന് സെൽ ഓർഡർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രോക്കർ വാങ്ങിച്ചോളും, നമ്മളൊന്നും അറിയണ്ട. ബ്രോക്കർ വാങ്ങിച്ച് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വിറ്റോളും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചു വാങ്ങിക്കണം. തിരിച്ച് അന്നത്തെ ദിവസത്തെ വൈകിട്ട് തന്നെ അത് സെറ്റിൽ ചെയ്യണം. ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അന്നത്തെ വൈകിട്ടുള്ള പ്രൈസിന് അത് സെറ്റിൽ ചെയ്യപ്പെടും. അപ്പൊ ഷോർട്ട് സെല്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കുറച്ചൊന്നും പഠിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. അപ്പൊ എന്നാലേ അത് മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ ഷോർട്ട് സെല്ലിംഗും പെർമിറ്റഡ് ആണ്. ബട്ട് നമ്മൾ ഒരാളെ കയ്യിൽ നിന്ന് ബോറോ ചെയ്തിട്ടാണ് ഷോർട്ട് സെല്ലിംഗ് ചെയ്യുന്നത് ക്യാഷ് മാർക്കറ്റിൽ. ഇനി ഡെറിവേറ്റീവിന്റെ കാര്യം നോക്കാം. ഡെറിവേറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ്, നമുക്ക് മാർജിൻ വെച്ച് ഡെറിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമുക്ക് സ്റ്റോക്കിന്റെ ഉടമസ്ഥനില്ല, നമുക്ക് ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടൂല, വോട്ടിംഗ് പവർ ഇല്ല, ബോർഡ് മീറ്റിംഗിൽ പോകാൻ പറ്റില്ല. പകരം നമുക്ക് വളരെ ചെറിയ എമൗണ്ടിന് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമുക്ക് റിസ്ക് ഡൈവേഴ്സിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ നമുക്ക് സ്റ്റോക്ക് ഓൺ ചെയ്യാതെ, നേരത്തെ പോലെ കടമൊന്നും വാങ്ങിക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഷോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. മീൻസ് സെൽ ഫ്യൂച്ചർ ആൻഡ് സെൽ ഓപ്ഷൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ ഫ്യൂച്ചറിന്റെ പേ ഓഫ് ആണ്. ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കുക. 2 parties, മിസ്റ്റർ എ ആൻഡ് മിസ്റ്റർ ബി. നേരത്തെ ഫ്യൂച്ചറിന്റെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിന് പടമൊന്നുമില്ല. മിസ്റ്റർ എ ഹാവ് ഗിവൺ ആൻ ഓപ്ഷൻ ടു ബൈ ദ ഷെയർസ് ഓഫ് എക്സ് ലിമിറ്റഡ്.
മിസ്റ്റർ എ ഒരു ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തു, എക്സ് ലിമിറ്റഡിന്റെ കമ്പനിയുടെ ഷെയർ 600 രൂപയ്ക്ക് മിസ്റ്റർ ബിയുടെ വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തു. ഓപ്ഷൻ മിസ്റ്റർ എ ഹാവ് ഗിവൻ ആൻ ഓപ്ഷൻ ടു ബൈ ഷെയർസ് ഓഫ് എക്സ് ലിമിറ്റഡ് അറ്റ് ₹600 ഈസ് ടു മിസ്റ്റർ ബി ഫ്രം മിസ്റ്റർ എ. ഓക്കെ, അപ്പൊ മിസ്റ്റർ എ ആണ് മിസ്റ്റർ ബിക്ക് ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തത്, ബൈ ഓപ്ഷൻ ആണ് കൊടുത്തത്. അപ്പൊ മിസ്റ്റർ എ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ സെല്ലർ ആണ്, മിസ്റ്റർ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ബയർ ആണ്. മിസ്റ്റർ എ ഓപ്ഷൻ സെല്ലർ, മിസ്റ്റർ ബി ഓപ്ഷൻ ബയർ. അത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക. 3 മാസമാണ് അതിന്റെ എക്സ്പയറി ഡേറ്റ്. മിസ്റ്റർ ബിക്ക് ആ അമേരിക്കൻ ഓപ്ഷൻ ആണ്. ആ 3 മാസത്തിന് അകത്ത് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഓപ്ഷൻ എക്സസൈസ് ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ട്. അതായത് 600 രൂപയ്ക്ക് മിസ്റ്റർ എയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഷെയർ വാങ്ങാനുള്ള അധികാരമുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ടൈമിൽ ഷെയർ കൂടാം, ഷെയറിന്റെ വാല്യൂ കൂടാം കുറയാം. അപ്പൊ ഷെയറിന്റെ വാല്യൂ ഇപ്പൊ 600 രൂപയാണ് മിസ്റ്റർ ബി ഓപ്ഷൻ വാങ്ങിച്ചേക്കണം മിസ്റ്റർ എയുടെ. 600 രൂപയ്ക്ക് ഷെയർ മേടിച്ചിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ആണുള്ളത്. ഷെയറിന്റെ വില 650 ആയപ്പോ, സ്പോട്ട് മാർക്കറ്റിൽ 650 ആയപ്പോ മിസ്റ്റർ ബി എന്ത് ചെയ്തു, ആ ഓപ്ഷൻ എടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. മിസ്റ്റർ ബി ഓപ്ഷൻ എടുത്തു, എനിക്ക് ഷെയർ തരാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നോക്കൂ, 650 രൂപ മാർക്കറ്റിലായി, പക്ഷെ മിസ്റ്റർ ബിക്ക് എത്ര രൂപയ്ക്ക് ഷെയർ കിട്ടും? 600 രൂപയ്ക്ക് ഷെയർ കിട്ടും. അപ്പൊ മിസ്റ്റർ എ അവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് 650 രൂപയ്ക്ക് ഷെയർ മേടിച്ചിട്ട് മിസ്റ്റർ എക്ക് 600 രൂപയ്ക്ക് കൊടുക്കണം. സോ ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ഓപ്ഷൻ. ഇതിനപ്പുറം സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോ ഈ പറയുന്ന ആദ്യം നമ്മൾ ഈ കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഏർപ്പെടണമെങ്കിൽ മിസ്റ്റർ ബി ഒരു പ്രീമിയം കൊടുക്കണം എക്ക്. അതിനെ നമ്മൾ ഓപ്ഷൻ പ്രീമിയം എന്ന് വിളിക്കും, നമ്മൾ ലോട്ടറി എടുക്കും പോലെ. അപ്പൊ മിസ്റ്റർ എ നമ്മൾ ഓപ്ഷൻ റൈറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻ സെല്ലർ എന്ന് വിളിക്കും. മിസ്റ്റർ ബി എ ഓപ്ഷൻ ഹോൾഡർ അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻ ബയർ എന്ന് വിളിക്കും. പ്രൈസിനെ നമ്മൾ 600 രൂപ പറയുന്നതാണ് സ്ട്രൈക്ക് പ്രൈസ്. ഇതിനെ നമ്മൾ കോൾ ഓപ്ഷൻ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ മിസ്റ്റർ ബി എന്ന് പറയുന്ന മിസ്റ്റർ എയുടെ അവസ്ഥ നോക്കൂ, 50 രൂപ നഷ്ടപ്പെട്ടു. പുട്ട് ഓപ്ഷൻ ആണ്. മിസ്റ്റർ എ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഓപ്ഷൻ സെല്ലർ ആണ്, കോൾ ഓപ്ഷൻ സെല്ലർ ആണ്. ഇതൊരു ഓപ്ഷന്റെ പ്രൈസ് ആണ്, എക്സസൈസ് പ്രൈസ് എക്സ്പെക്ട്. നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓപ്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എക്സസൈസ് പ്രൈസ് മാർക്കറ്റിലുള്ള നമ്മൾ നോക്കണം. അതുപോലെ ആ പ്രൈസ് സ്പോട്ട് പ്രൈസ് നമ്മൾ എത്ര രൂപ ആവും എന്നുള്ളത് മനസ്സിൽ കാണണം. ഓക്കെ, എന്നിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് കേസിലാണെങ്കിൽ എക്സസൈസ് പ്രൈസ് 180, എക്സ്പെക്ടഡ് പ്രൈസ് 160. നമ്മൾ 160 രൂപ ആവുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ പുട്ട് ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. 180 രൂപ എക്സസൈസ് പ്രൈസ് ആണ്, നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അത് 160 രൂപ ആവുമെന്ന് തോന്നി. അപ്പൊ നമ്മൾ പുട്ട് ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും ബൈ ചെയ്യണേ. അപ്പൊ അതിന്റെ ആക്ച്വൽ പ്രൈസ് എന്നിട്ട് 180 തന്നെ ആയി സ്പോട്ട് പ്രൈസ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ എക്സസൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ലാപ്സ് ആയി പോകും. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഓരോ ഓപ്ഷൻസിൽ നമുക്ക് കാൽക്കുലേഷൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് പേ ഓഫ് പറയുന്നത്. ഇത് ഓരോ ഓപ്ഷന്റെയും പേ ഓഫ് ആണ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് കോൾ ഓപ്ഷൻ ബൈ ആണ്. ഇപ്പൊ 2220 നിഫ്റ്റിയിലാണ് ചെയ്യണ ഓപ്ഷൻ, ഇൻഡെക്സ് ഓപ്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ. 2220 ആണ് നിഫ്റ്റിയുടെ പ്രൈസ്, നിഫ്റ്റിയുടെ ഇൻഡെക്സിന്റെ വാല്യൂ. അപ്പോൾ അതിന് കോൾ ഓപ്ഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 2220 മേലിൽ എത്ര പോയാലും പ്രോഫിറ്റ് ആണ്. അതിന് താഴെ വരുവാണെങ്കിൽ കോൾ ഓപ്ഷൻ ബയറിന് ഒന്നും പോവില്ല, പക്ഷെ കോൾ ഓപ്ഷൻ സെല്ലറിന് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പൈസ തരേണ്ടി വരും. ഇത് കോൾ ഓപ്ഷൻ സെല്ലറിന്റെ അവസ്ഥയാണ്. മനസ്സിലായോ? കോൾ ഓപ്ഷൻ സെല്ലറിന്റെ അവസ്ഥ നോക്കൂ, 2220 അതിൽ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, കോൾ ഓപ്ഷൻ സെല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ അയാൾക്ക് നഷ്ടമാണ്. അതാണ് ആ ഗ്രാഫ് കാണിക്കുന്നത്. കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് ഒന്നുമില്ല, പ്രീമിയം മാത്രമേ അയാൾക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ. സോ കോൾ ഓപ്ഷൻ ബയറിന്റെ കേസിൽ അൺലിമിറ്റഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലിമിറ്റഡ് ലോസ്, കോൾ ഓപ്ഷൻ സെല്ലറിന്റെ കേസിൽ ലിമിറ്റഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് അൺലിമിറ്റഡ് ലോസ്. അതാണ് എന്റെ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ. ഇനി ഇതിനകത്ത് ഹെഡ്ജിങ് ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. സോ ഹെഡ്ജിങ് ഒക്കെ എനിക്ക് ഒത്തിരി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാറുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ ആ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ വെച്ചിട്ട് ഇതെല്ലാം വായിച്ചിട്ട് നോക്കുക. എത്രയാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത്. ഇനി നമ്മളെ സിലബസിന് പുറത്തില്ലാത്ത കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടെ ഇതിനകത്തുണ്ട്. അത് ബ്രീഡ്സ് ഇതൊക്കെയുണ്ട്. ഞാൻ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. ഇത് എത്ര പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് തീരില്ല ഇന്നത്തെ ദിവസം ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ. ഓക്കെ, സോ
ഞാൻ എൻ്റെ സ്ലൈഡ്സ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ റെഡിയാണ്. PDF ആക്കിയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാം. Any questions? ഞങ്ങൾ തന്നെ ബുക്സ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഡോക്ടർ ബിജു എഴുതി, ഡോക്ടർ വിനോദ് ജോയി ഡെറിവേറ്റീവ് സെക്യൂരിറ്റി മാർക്കറ്റിലൊക്കെ ബുക്സ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. കല്യാണി പബ്ലിഷേഴ്സ്. നിങ്ങൾ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ എടുത്ത് വായിക്കുക. ഇതെല്ലാം തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സിമ്പിളായിട്ട്. നിങ്ങൾ സിലബസിലുള്ള പോർഷൻസ് മാത്രം നിങ്ങൾ നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനകത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. സിലബസിലുള്ള പോർഷൻസ് എല്ലാം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. Any questions you can ask me, otherwise I can wind up the session. Wish you all the best for all. എല്ലാവർക്കും നല്ല രീതിയിൽ എക്സാം എഴുതാൻ ദൈവം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക. എല്ലാവരും നല്ലതായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുക. ആ ഒരു ടൈമിലുള്ള നമ്മുടെ പെർഫോമൻസ് ആണ് നമ്മളെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾ ആ എക്സാം വളരെ കൂളായിട്ട് റിഫ്രഷ്ഡ് ആയിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യുക. സംശയമൊന്നുമില്ല. ഞാൻ എൻ്റെ സ്ലൈഡ് ഷെയർ ചെയ്യാം. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. എൻ്റെ മെയിൽ ID ഷെയർ ചെയ്യാം. ഗ്രൂപ്പിൽ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്തേക്കാം. EIC എക്കോണമി ഇൻഡസ്ട്രി കമ്പനി അനാലിസിസ്. നമ്മൾ ഫണ്ടമെന്റൽ അനാലിസിസിൽ EIC ഫ്രെയിംവർക്ക് ആണുള്ളത്. എക്കോണമിയെ പറ്റി പഠിക്കുക. ഇന്ത്യൻ എക്കോണമി, ഇന്ത്യൻ കമ്പനീസിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ എക്കോണമിയെ പറ്റി പഠിക്കുക. അതിനകത്ത് ആ കമ്പനി ഏത് ഇൻഡസ്ട്രിയിലാണെന്നുള്ളതിനെ പറ്റി പഠിക്കുക. പിന്നെ ലാസ്റ്റിൽ ആ കമ്പനിയെ പറ്റി പഠിക്കുക. അതാണ് EIC ഫ്രെയിംവർക്ക്. CML SML നിങ്ങൾ ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് പ്രൈസിംഗ് മോഡലാണ്. അതൊക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം എടുക്കും. So you have to refer the textbook, and then after that you can ask me doubts. It is very difficult to explain CML and SML in this platform. Yes. Sir, you explained about various methods for evaluating portfolio. Like kind of particular method for evaluating the portfolio, Sharpe's single index model, CAPM, Jainers, trainers. The situation is up to you. Situation is up to you to follow this. So there are single index model. So suppose there is a situation for a market, a systematic risk, only systematic risk you need to count. So you can use single index model. So there are other factors like inflation, interest rate, GDP. So these factors also you need to count. We can use multi-index model. Sometimes you can use the arbitrage pricing model. It's up to you. It's based on the
and the person who evaluate the portfolio how to determine best method. There is nothing such best method. Every method having limitations. Every method have shortcomings. Okay, sir. Swaps, plain vanilla swaps ഉണ്ട് അതുപോലെ കറൻസി സ്വാപ്സ് ഉണ്ട്. അത് രണ്ടിന്റെ സ്ട്രക്ചർ നിങ്ങൾ നോക്കുക. കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഒരു സ്വാപ്സ് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുക. ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് സ്വാപ്സ് ആൻഡ് കറൻസി സ്വാപ്സ്, അതിനപ്പുറം സ്വാപ്സ് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല. Shall we conclude, Lakshmi, or? Yes, sir. Yes, sir. Which textbook is good for portfolio management? A lot of textbooks. Dr. S. Kevin book. So many textbooks. You can. It also depends on you too. There are 4 in textbook. Sometimes you may not understand the concepts. So it's better you can use Google. Google is very good for learning secure SAPM. A lot of videos, Thank you, YouTube videos are sir. there. Yes. Sorry for interrupting. Thank you so much, sir. On behalf of the Department of Commerce Alumni Association and all the PSC aspirants, I would bottom of my heart for your valuable class today. Thank you so much, sir. In spite of this time constraint, I think you have covered most of the topic. Once again, I would like to thank you, sir. Thank you all. All the best So, for all people getting to the examination. I mean list. So best wishes. thank you, sir. God bless you. Thank you. Thank you, Shall sir. I leave? Okay. Yes, sir. Yes, sir. An announcement to the aspirants. That's all. Yeah. Thank you, all of you. And Okay. on January 2nd, we'll be having a validatory session, and also for the open book test, some questions will be shared by our resource persons. So I request all of here on January 2nd, and the time for this will be indicated to you through the group. So please stay in touch on January, having the validatory session and the questions for the open book test. Thank you all. Thank you.